This revise it from retirement benefits. Okay. Retirement benefits from the pension. There are around 6 retirement benefits. Pension, gratuity, leave encashment, provident fund, and entrenchment compensation, and voluntary retirement receipts. Under the pension, we have commuted and uncommuted. Commuted for government employees, commuted pension is fully exempt, and non-government employee on receipt it differentiates of two kinds: receipt under the payment of receipts and not receipt of gratuity. If the receipt of gratuity, if the gratuity is received means, then 1/3 by the amount of gratuity pension received into 1/3 divided by percentage of commutation. Whereas if the gratuity is not received means, then pension received into 1/2 percentage, 1/2 by percentage of commutation. Then and then gratuity. So again, so if it comes to gratuity means, again there are two classifications: during the service and at the time of death or retirement of the services. So if it's during the services means, it is completely taxable. Under the time of death or retirement means, same two categories: government employee and non-government employees. For government employees, it's completely exempt, and other employees means it covers under whether the employee covered under POGA, Payment of Gratuity Act, or not covered under Payment of Gratuity Act. So the calculations are there are two calculations for the POGA. If the employee covered under that POGA means, least of the following will be exempt. So the first condition is gratuity received, and then second condition is 20 lakhs. The third one is 15 days into last earned salary into completed years exceed of 6 months, in part and thereof 6 months. So if they are not covered under that POGA means, then again the list of the following will get exempt. First one is gratuity received, and second one is 20 lakhs same, and third one is 1/2 into average salary of 10 months into completed years only. So whichever is less will be exempt from that, and that the main point is that statutory limit of 20 lakhs is for the whole lifetime only. If he has received anything as gratuity exempt in the previous year means, then that should be deducted from the 20 lakhs, and the remaining amount will be taken for the consideration of next time I will be calculating the gratuity exemption. Then in the morning we discussed about the leave encashment or leave salary. So under that same, during the services means it is completely taxable, and if it's during the retirement means, for government employees it is completely exempt, and non-government employee means there are 4 conditions. Under that list of the following is exempt. So the first one is leave salary received or 3 lakhs, then 10 months into last 10 months of
salary, that is average salary of last 10 months, and then leave due into average salary of last 10 months. Then retrenchment compensation. The retrenchment compensation is basically given to that employee from the employer on the basis of termination or closing of business. Then again, for this also we have three conditions. The first one is 15 days average pay into completed years part thereof 6 months. Second one is 5 lakhs, and third one is average pay, which is basically on the basically we calculate on the basis of how he has received his salary or wages. If it's on monthly basis, means then last 3 months. If we received the weekly payments, means then last 4 weeks will be considered, and if it's daily basis, means then last 12 days should be considered. And list of the following will get exempt. And for retrenchment compensation only, we have that salary means all components should be included. Then voluntary retirement receipts. So there are three conditions for that also. First one is higher of these two. Okay, so the first one is last 3 months salary into completed year of service. In second one is last drawn salary into remaining months of salary. That higher one will be the first condition. Then second condition is 5 lakhs. Third one is actual compensation received. So whichever is less will be considered as a voluntary retirement receipts exemption. Okay. அவ்வளவுதான் இல்லையா? அப்போ சம் போட்டோம். சம் அப்படி வச்சிரு ஓரமா. சம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? So we'll just I just remember that there is one problem which is to be solved. Question number 7 is still pending. So let us we'll complete the retirement benefits and take up a single problem in relation to valuation of provident fund. So the exemption in relation to provident fund. From there on, we'll just complete the second part of the chapter also. Allowances is already done. Retirement benefits will also be done. And the in perquisite, it is generally broadly classified into three: tax-free for all employees, taxable for all employees, taxable for specified employees. So what we will plan is, the time is somewhere around 6:42 here. So we'll just take the retirement benefits, complete the provident fund, and we'll just solve a problem. And then we'll take up the leave then what to say, the perquisite, which is tax-free in the hands of all employees, and we'll stop our discussion there. We'll take some 15 minutes break, and then we'll just continue to the next parts, which is taxable for all employees and taxable for specified employees. So that is the plan for the day, and we'll complete the chapter of salaries today. As far as problems in relation to salaries are concerned, wherever it was required, we just did it together with the discussion till now. So from now, for this class, what we'll do is we'll just finish the portions first. I'll give you the questions and answers together. Like basically, I'll first give you the questions and then also the answers in 2 separate PDFs, or maybe one day before and after. So just practice. If there is any doubt, we'll clarify it. So that is the plan for now. Right. So just coming back to our basic discussion. So this was our initial slide, correct? So we just divided the entire chapter of salaries into 3, of which allowances is done. And next we just ventured into retirement benefits. So of the retirement benefits, pension is done, gratuity is done, leave encashment is done, retrenchment compensation is done, and voluntary receipts is also done. So now we have to take up the valuation, the exemption in relation to provident fund. So what do you guys know about provident fund? What do you mean by a provident fund? Yes. Does someone have an idea of what is a provident fund? Sudarshan, what do you mean by provident fund?
Yes. What do you mean by provident fund? Someone else? Shri Priya, Reshma. What is PF? Yeah, yes, Sudarshan. It is a contribution or a voluntary contribution by an employer and employee together for a long-term savings. Okay. It could be put that way. Yeah. Some other answer as to what do you mean by a provident fund? Sir, it's like the employer or the employee contribute towards this fund, which will be utilized, to provide benefit for the employee in the future, like for example, during his retirement. So every time when the employer gives credit salary to his employee, he himself voluntarily contributes some amount to the fund, or he deducts some amount of salary or deduct some amount of salary which is payable to the employee, and he deposits it in the fund. So later when when the employee is retiring, or in any other similar circumstances, he will provide those funds to the employee. It's like a savings for the employee. So, good, very good. So as far as PF is concerned, as rightly put by Reshma and Sudarshan, see, PF is nothing but a fund. It is just known as Provident Fund. The full form of PF is Provident Fund. So this Provident Fund is governed by payment of the Provident Fund Act. So it will be 1951 and 1952. And then there is a scheme of Provident Fund, which is also set up by the Provident Fund 1952 scheme. Right. As far as Provident Fund is concerned, it is basically an arrangement between an employer and an employee to provide for his expenses, maybe after his retirement. But generally, if you cross 5 years of service, you are eligible to withdraw your PF as per the Provident Fund scheme. But generally, it is for the long-term benefit of the employee. So what the employer will say is, so hopefully there is nobody. Yeah. So what the employer will actually say is, see, of your entire salary package, don't spend everything today. Let me get something. Let me put it in your account, in your name. In your account, I'll just save some amount for you. Equal contribution I will also make, of which you can use for your long-term benefits. So don't spend everything. It is for the employee to promote savings. So that is the idea of the Provident Fund. It is somewhere, if you just take the words of the foreign dictionary, they'll just say this as retirement benefits, right? So they'll take it up as a post-retirement planning. So they just use those complex words and all. Social security. So these are few terms which is used globally for for the Provident Fund, right? So as far as the structure of PF is concerned, this PF stands on a strong base whereby both the employer and the employee contributes to the fund. So basically there will be an employer A and employee B. Both of them will pool funds for B. Okay. Generally this will be 1/2, 1/2. Generally this will be 1/2 and 1/2. Now, what we should understand is there is two things. One is the employer's contribution, the employer contribution, and the employee's contribution. Employee's contribution. So, of these two, what is the income of the employee and what is the income of the employer? So now we are discussing from the angle of employee. Correct? Salary chapter is only applicable for employees. So in no case it is going to apply for an employer. All his incomes and other things, it is going to go to PGBP. So let us not dwell deep into PGBP now. We'll just come to salaries. So as far as salary is concerned, it is more focused on the employee. கரெக்டா? இப்போ எம்ப்ளாயியோட அக்கௌண்ட்ல எம்ப்ளாயர் பாதி காசு போடுறான், எம்ப்ளாயி பாதி காசு போடுறான். கரெக்ட்? So half of the funds are contributed by the employer and half of the funds are contributed by the employee. In such a case, what is the income of the employee in this case? இப்போ எம்ப்ளாயர் வந்து ஒரு 25,000 போடுறான்னு வச்சுக்கோ, எம்ப்ளாயியும் 25,000 போடுறான். In this case, what is the income of the employee? Question புரியுதா?
first. Sir? Yeah. Question புரியுறதா புரியலையா? Yes, sir. Sir, So, employee immediate income varadu, like later or a future basis la when he gets back his own income in the form of provident fund, appo and it's like a income for him, right? so what do you say is at the time of withdrawal சொல்ற, correct? Yes, sir. See, at the time of withdrawal, I'll just put it this way. See, what you are doing now is you are taking 25,000 in your hands. You are putting it in your savings bank account. After 10 years, you are taking the same amount from the bank account. Will this 25,000 taxable to you? Be taxable for you? See, Reshma, உன் கையில 25,000 இருக்கு. ஓகேவா? அந்த 25,000ல சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கவுண்ட்ல போட்டு வச்சிருக்க. 25 வருஷம் கழிச்சு அந்த 25,000 மட்டும் வெளியெடுக்கிற. இப்போ அந்த 25,000 உனக்கு ஆஃப்டர் சம் இயர்ஸ் இஸ் இட் யுவர் இன்கம்? I don't know. கொஸ்டின் புரியுறதா? Yes, sir. Clearly, but I'm not sure about the answer. Yeah, that is not an issue. Just try it. அவ்வளவுதான். The 25,000 employee கொடுக்கறான் அப்படின்னா that is received from the employer only. So employee டைம் வந்ததுன்னா அது taxable தான். இல்ல டாக்ஸபிள் நாட் டாக்ஸபிள் விட்டுருவோம். எது இன்கம் அது மட்டும் தான் இப்போதைக்கு பாயிண்ட். சார் அந்த 25 லைக் இப்போ வந்து எம்ப்ளாயி சேலரிலேருந்து அவ டிடக்ட் பண்ணியிருக்கா இல்லையா இந்த ப்ராவிடன்ஸ் இந்த கான்ட்ரிபியூஷன், லைக் அது ஆக்சுவலா எம்ப்ளாயிக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட். ஓகே. பட் அது அவருக்கு வரல. லைக் தே ஹவ் ஜஸ்ட் செட் அசைட் இட் ஃபார் தி டெம்பரரி பர்பஸ், ஃபியூச்சர் இதுக்காக. ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி ரிசீவபிள் தானே அவளுக்கு. ஸோ இட் இஸ் அன் இன்கம் ஆக்சுவலி, லைக் இன்கம் விச் இஸ் ரிசீவபிள் டு தி எம்ப்ளாயி. ஸோ இன்கம் விச் இஸ் ரிசீவபிள் ஃபார் அன் எம்ப்ளாயி. ஓகே. ஸோ இப்போ என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, அசியூம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ப்ளாயியோட சேலரி 100. ஓகேவா? எஸ் சார். I'll just go to the OneNote. Give me a minute. Yeah. Is OneNote visible? No. No, sir. No? No, sir. Yes, sir. So basically, employer, I'm just making one change alone, 30,000. Employer contribution. Employee contribution is 25,000. This is wrong. I'm aware of it. This is wrong. But just for the purpose of understanding, I'm taking two different numbers. Okay? So actually, the 25 தான் இருக்கணும். இப்போ நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக நான் ரெண்டு டிஃபரெண்ட் நம்பர்ஸ் எடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறமா total salary of employee is 60,000. What is the income of the employee? இதுதான் question. 60 plus 25 plus 30. 60 plus 25 plus 30. CTC என்னடா சுதர்சன்? CTC என்ன? எத்தனை ஒர்க் ஷீட் போட்டிருப்ப CTCல? அதெல்லாம் போடல. நீ போட்டன்னு எனக்கே தெரியும். சொல்லு CTC என்ன? ஓ சொல்லியா என்னையா CTC? தெரியல, நிஜமா தெரியல. நான் போடல, நான் பேரோளுக்குள்ளே போடல இன்னும். Fine, not an issue, not an issue. Yeah. Others? Someone else? What is the income? See, basically, இப்போ அவளோட salary வந்து 60,000 வச்சுக்கோங்க. இந்த 60,000ல இருந்து they will deduct 25,000 from him and 35,000 will be take home salary. Correct? Yes, sir. So 35,000 will be take home. அவனோட actual salary 60,000. இப்போ நமக்கு டாக்ஸ் கட்ட போறது வந்து 60,000க்கு தான் நம்ம டாக்ஸ் கட்டுவோம். Correct? Sir. Because this 25,000 is nothing but he's getting this amount and putting this in a savings bank account. அந்த மாதிரி தான்.
Assume, for example, instead of employer contribution, employee contribution, ellame marandru. If at all he is just receiving this 25,000 in his hand and if he is putting in his bank account, that simply means it is application of his income. Yes, sir. அதே மாதிரி இங்க என்ன பண்றான், நான் கையில வாங்கி பேங்க்ல போடுறதுக்கு பதிலா வாட் இஸ் இஸ் எம்ப்ளாயர் என்னோட அக்கவுண்ட்ல 25,000 நீயே போட்டிருப்பா அப்படின்னு சொல்றான். ஓ, நீங்க பிஎம் கேர் ஃபண்டுக்கு சொன்ன கான்செப்ட் மாதிரியா சார்? கிட்டத்தட்ட. எஸ். Okay, but PM cares fund it was to the third person. Here he is telling put it in my account only. Yes, sir. Okay, so that will be this 25,000. இப்போ company என்ன பண்றான், company is putting 30,000 in the employee's name. So is this the income of the employee or not? That's another question. My question is very simple. So இப்போ 35,000 take home salary, அதுல எந்த டவுட்டும் இல்ல. Do you have any doubts in this? No, sir. Okay, so what will happen to this 30,000? நான் என்ன பண்ணணும் அந்த 30,000? அது என்னோட இன்கமா இல்லையா? Is that 30,000 my income or is it not my income? One மட்டும் I can just tell you clearly, this 60,000 does not include any contributions, both employee and employer. Okay? Yes? இப்போ எம்ப்ளாயியோட இன்கம் வந்து one answer is 60 plus 25 plus 30, which was given by Sudarshan. Is there some other answers? அது first. இல்ல சார் எங்களுக்கு வேற எதுவும் இல்லனா, my question is what should you do to this employer contribution? Sir? Yeah. Sir, இப்போ 30,000 எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் கூட அந்த 60,000 இருந்து டிடக்ட் பண்ணி தானே வாக்குறியா? இல்ல அதுதான் சொல்லிட்டேன், 60,000 டிடக்ட் பண்ண மாட்டா. நான் क्वेश्चनலயே அத ஸ்பெசிஃபிக்கா கொடுத்துட்டேன், இது எந்த கான்ட்ரிபியூஷனுமே இன்க்ளூட் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டேன். Yes. Okay, so I'll just put it this way, the 60,000 plus 30,000 will be my cost to company. CTC அப்படின்னு சொல்லுவா, கேள்விப்பட்டிருக்கியா? Have you heard this term CTC? Cost to company. Sir. So basically my salary plus the employer's contribution to PF is going to give my CTC. Right? Of my income, once I deduct my employee's contribution, that is going to give my take home salary. After all the deductions, whatever is being received in my hands is known as either take home salary or cash salary. இது இண்டஸ்ட்ரியில யூஸ் பண்ற terms. Right? So now it is very, very clear that employer's contribution is nothing but an income to the employee. For one simple reason that, see, நம்ம எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷன் அப்ப நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம், எம்ப்ளாயர் நீ எனக்கு 60,000 கொடுக்கணும், அந்த 60,000ல 25,000 என்னோட அக்கௌண்ட்ல போட்டுரு அப்படின்னு சொன்னோம். கரெக்டா? Yes, sir. What is happening in employer's contribution is employer is taking 30,000 from his pocket and putting in my account. Yes, sir. So basically the 30,000 which he is taking from his pocket and putting in my account is my income. So employer's contribution is an income to employee, but employee's contribution is application of income to the employee. Is this point first clear? Is this point first clear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, perfect. Now let us go back to our PPT. Hope the PPT is visible. Yes, sir. Yes, sir. Super. So the point is, the first point is the contribution shall be made and equal by the employer and employee, that has been discussed. Second thing is employer's contribution is income to the assessee, that is discussed. Employee's contribution is the application of income by the assessee, that is also discussed. So the fourth point is, generally if at all you are contributing an amount to any fund for that matter, the fund will multiply itself. It will just give you returns either in the form of interest or dividend. Correct?
So that is this fourth point. As it is done in every financial instrument, even in your savings bank, you will be getting something called as savings interest. எப்படி சேவிங்ஸ் பேங்க்ல போட்டா உனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறானோ அதே மாதிரி பிஎஃப் அக்கௌண்ட்ல போட்டா they will be giving you a accretion. That is known as accretion to the fund. Generally, that will be interest or dividend. But in PF now, what is being relevant is only interest. Okay. So is the structure of PF first clear now? So how the PF operates, how it operates in the practical life? Is it clear? Yeah. சார் இப்போ இந்த வந்து 60,000 அவளுடைய சேலரியிலேருந்து 25,000 அவ வந்து அவுட் ஆஃப் தி இன்கம் தேர் அப்ளைங் இட் ஆன் தி Perfect. ஸோ அந்த பாக்கி இருக்கிற அந்த 30,000 வந்து இட் இஸ் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூட்டிங். எம்ப்ளாயர் வந்து உன்னோட கையிலேயே கொடுக்காம நேரா எடுத்து போய் அக்கௌண்ட்ல போட்டு விடுறான். எஸ் சார். அப்போ டோட்டல் சேலரி இன்க்ளூடிங் பிஎஃப்ஸ்லாம் வந்து 90,000. நோ அது வந்து காஸ்ட் டு கம்பெனின்னு சொல்லுவோம். இன்க்ளூடிங் பிஎஃப் ஜஸ்ட் கம் அகைன். இல்ல இன்க்ளூடிங் பிஎஃப் இஸ் 90,000 அப்படின்னு. இல்லம்மா, என்னது இன்க்ளூடிங் பிஎஃப் இஸ் 90,000? என்னது 90,000ன்றது? அது சிடிசி நான் சொல்றேன். எஸ் சார். அந்த சிடிசி தான் எம்ப்ளாயிக்கு டோட்டல் இன்கம் மாதிரியா? பெர்ஃபெக்ட். பட் அதனோட எக்ஸம்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கு. So I have not dealt with it. அதனால I just not use the term total income here, right, which will be discussed in the இதுக்கு அடுத்த ஸ்லைட்ல அது இருக்கும். If you just see the slide, you will just have an understanding. So அதுக்கு முன்னாடி we just need to understand what are the different types of PF. So that is the reason I'm not using the term total income here, right? But this 30,000 individually it is income to the employee. The 60,000 individually it is an income to employee. இப்போதைக்கு அப்படி வச்சுப்போம். Okay, for the time being. By the end of the class, we'll get an answer to your question. Okay? Yes, sir. Super. So as far as PF is concerned now, so we just have a basic understanding of how the PF works. Is this clear for everybody first? Yes, sir. Super. Sudarshan, do you have some questions? Yeah. Super. So generally, இப்போ நமக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு இருக்குன்னா வந்து நம்ம என்ன கேட்போம்னா எந்த பேங்க்ல அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்க. Similarly, PF is broadly classified into 4 categories for the purposes of income tax. The first one is statutory provident fund. Second one is unrecognized provident fund. Third one is recognized provident fund, and the fourth one is the public provident fund. Right. As far as statutory provident fund is concerned, it is applicable only for the government and semi-government employees, which simply means that for you to contribute to statutory provident fund, you should be a government employee. If you are not a government employee, you cannot contribute to statutory provident fund. Next is the unrecognized provident fund. See, if you want to maintain these proceeds of what the employee gives you, you should have a separate bank. Similar நம்ம என்ன சொல்லிருந்தோம்னா bank account equivalent provident fund சொல்லிருந்தோம். கரெக்ட்டா? இப்போ bank account there are certain norms. ஒரு bank run பண்ணனும்னா there are certain norms as to how that bank should be run. And the bank should get itself registered with the RBI. Similarly here, provident fund should get itself registered with the income tax commissioner. A bank should register itself with RBI. Similarly, a provident fund should register itself with income tax commissioner. Income tax commissioner வந்து if he is going to say okay, it is that fund is known as the recognized provident fund. If he is not going to say okay, that is known as the unrecognized provident fund. So provident fund generally it will be in the model of a trust. So what will happen is there will be trust and there will be trustees to the trust. So the employer's contribution and employee's contribution will be pooled there. It will be invested somewhere, and out of that investment they will take up the returns, and the returns தான் திரும்பி இவாளுக்கு interest கொடுப்பாங்க, and then they'll just have the balance accumulated. Once the employee says, they'll just take the amount and give it to him. This is how the provident fund works. இப்போ அந்த trust இருக்கு இல்லையா, if the trust is recognized for the purposes of PF, if it is approved by the Commissioner of Income Tax, then it is known as recognized provident fund. If it is not approved by the Commissioner of Income Tax, it is known as the unrecognized provident fund. Is this clear? The definition of recognized provident fund and unrecognized provident fund? Yes? Yes. Super. The fourth point is a public provident fund, PPF அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். So இப்போ employee ரெண்டு பேர் இல்லாம you cannot set up a provident fund. கரெக்ட்டா? Yes, sir. Yes, sir. But if at all I am a general public, but I also want to take the benefits of the provident fund,
but I am self-employed, or I am not employed for that matter, whatever it is. So the option which is given by the government to me is the public provident fund. In the public provident fund, how it differs from the first three is that there is no employer, so there is no employer's contribution at all. So you can go put the fund there, and upon certain conditions, you can just withdraw it all of that. But there are some tax exemptions for it. We'll just discuss it later. As far as the initial understanding is concerned, that is similar to a mutual fund மாதிரி வச்சுக்கோங்க, எடுத்துன்னு போய் funds போட்டு வெயிட் பண்ற இடம். Something similar to a mutual fund. Similar, I'm not using the word same, the word is similar. Right. So these are the 4 types of provident funds. Based on this, the taxability is determined of this tabular column. Okay, wow. So first we'll take up statutory provident fund. As far as statutory provident fund is concerned, the employer's contribution. Employer's contribution is my income. Correct? Employer's contribution is the income of the employee. Am I right? Yes, sir. Yes. So that income, if it is contributed to a statutory provident fund, it is fully exempt. Employer's contribution to statutory provident fund is fully exempt. That means any contribution which is made by the employer to the account of the employee who is a government employee, generally, that is exempt. So employer contribution exempt ஆகும்போது அதுல இருந்து வர interest is also exempt. Okay. So in case of statutory provident fund, employer's contribution, which is an income to employee, is exempt from tax. Interest on employer's contribution is also exempt from tax. That's the first trend point. Second half of which is the employee's contribution. Employee's contribution is generally not the income of the employee, but it is the application of income by the employee. Since it is application of income by the employee, you cannot remove it from the head salary. But what the government says is, employee, you are maintaining it for some good. So what I will do is, I'll give you a deduction under ATC. So now, if contribution employee make pandrano, that can be claimed as deduction under section ATC. What do you mean by ATC? ATC comes under the chapter 6A, where after computing the total income, there are certain deductions which can be claimed. Already, since you have completed the chapter of income from house property, the charge in section is 22. There you claim deductions from annual value under section 24. Correct? After computing your total income under the 5 heads, of which it will compute, which will include income from salary, house property, capital gains, PGPP and other sources. In the 5 income in total panittu, from there you can claim certain deductions. For example, LIC contribution, medical insurance, claim panna mudiyum. That chapter is not touched upon. I am aware of the fact. So I'm just giving you a small hint alone. So this employee's contribution to a statutory provident fund can be claimed as deduction under ATC. Right. So the next point is interest on employee's contribution. So employee contribution or interest paakarache, there is a peculiarity. Generally, it is exempt. So more than 2.5 or 5 lakhs of contribution, I'm just keeping it on abeyance for some time. I just want to discuss it later. So I'm just keeping the 2.5 to 5 lakhs in abeyance. Next is the retirement. At the time of retirement or whenever I want, I can get the lump sum amount in PF. Correct? என்னோட PF contribute பண்றதுக்கு என்னோட ரீசன் என்ன, எனக்கு என்னைக்கு வேணுமோ I'll get the funds out of the fund. அதுதான் என்னோட reason for contributing to the PF. So retirement அப்போ இல்ல whenever I am getting the lump sum payment, whatever sum is received by me from the statutory provident fund is fully exempt. Okay, let me summarize it quickly. As far as statutory provident fund is concerned, the employer's contribution, which is my income, is fully exempt. Interest on employer's contribution, which is my income, is fully exempt. As far as the employee's contribution is concerned, that is to be included in the income without doubt, but it can be claimed as deduction under section ATC. The interest, it is exempt for the time being. I'm not getting into it. Next is the lump sum payment. The lump sum payment is fully exempt if it is received from statutory provident fund. So the first part is over. Is everybody clear on this? Or should I repeat it again? Yes. Clear. Others? Yes, sir. Super. Now we'll go to the second part, which is the recognized provident fund.
As far as recognized provident fund is concerned, so basically the employer's contribution is an income to the employee, as we have already discussed. If at all the contribution is made to the recognized provident fund, in such case, if more than 12% of my salary is contributed, the amount which is exceeding 12% of salary alone is taxable. In case of a recognized provident fund, employer's contribution is my income, of which a certain part alone is exempt. அப்போ taxable part என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, என்னோட சேலரியை விட 12%, basically 12% of my salary விட அதிகமான contribution பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா, that exceeding amount is alone taxable. The amount which is in excess of 12% of my salary is taxable if the contribution is made to recognized provident fund. Okay, there is a second part to it in excess of 7.5 lakhs of contribution that is again kept in abeyance. I'll discuss it in the further slides. Next is, if there is employer's contribution, next there should be interest on employer's contribution. As far as interest is concerned, if the interest is going to be paid more than 9.5%, then it is not 9.5% of salary. More than 9.5% alone is the correct terms. There is a small error here. So it is not, this is 9.5%. Okay, I'll just change it in the slide also. Amount in excess of 9.5% is taxable. So basically, as we have seen in the above, if it is 12.5%, 12% more than my salary is contributed, the excess amount is taxable. If interest is paid at the rate of more than 9.5%, the excess is taxable. அதுக்கப்புறமா employer's contribution is done. Now we'll come for employee's contribution. As far as employee's contribution is concerned, it can be clear. It is not an income to the employee. It is an application of income. Hence, it can be claimed as reduction under section 80C. As far as interest is concerned, till 9.5%, even the interest on employee's contribution is not taxable. The second part, I'm just keeping it in abeyance. The fourth point is on retirement, on receipt of lump sum payment, it is exempt provided I satisfy certain conditions. So statutory provident fulla mudinjirthu. Recognized provident fund la there are so many gray areas. Let it be there. We'll just come back to the recognized provident fund again. So we'll just discuss in the first point, in the second point, in the third point, in the fourth point. This நாலுத்துக்குமே தனித்தனி slide இருக்கு. So we'll just discuss that, only then you will be having a full understanding. Now we'll go to the third point, which is the unrecognized provident fund. As far as unrecognized provident fund is concerned, the employer's contribution is not taxable. Interest on employer's contribution is also not taxable. Employee's contribution is not eligible for ATC. Interest on employee's contribution is also not eligible for ATC. However, if at all a lump sum payment is received, employee's contribution alone is not taxable. That is basically its application of income. Hence, that alone is not taxable. Interest on employee's contribution is taxable under IOS. Employer's contribution and interest on employer's contribution is taxable as salary. Unrecognized provident fund is taxable only at the time of receipt of lump sum payment or at the time of retirement. எப்போ நீ lump sum payment வாங்குறியோ அப்போ மட்டும்தான் unrecognized provident fundல உனக்கு taxability arise ஆகும். As far as taxability is concerned, employee's contribution is not taxable primarily because that is his application of income. Right. However, interest on employee's contribution is taxable under the head income from other sources. Employer's contribution is an income to employee. It is not taxed at the time when it is contributed, but when it is received by the employee, it is taxable. So the employer's contribution is taxable, and interest on employer's contribution is also taxable as salary. Only interest on employee's contribution is taxable as IOS. That is in relation to unrecognized provident fund. Let me put it again. And in the case of unrecognized provident fund, anything at the time of contribution is not taxable or deductible. Employer's contribution is not taxable. Interest on employer's contribution is not taxable. Employee's contribution is basically application of income, and interest on employee's contribution is also not taxable. But when the amount is received by the employee, in such point in time, the contribution of employee is not taxable because that is his application of income. However,
Interest on employees' contribution is taxable under the head income from other sources. Employers' contribution and interest on employers' contribution is taxable as salary. Is this clear? Statutory provident fund, unrecognized provident fund, clear? Yes. Sir. Yeah. Sir, இப்போ வந்து not eligible for ATC. Yes. So what is அதான் question adla specific என்ன? Yes sir, அது வந்து they cannot claim as a deduction under ATC. Perfect. அது ரொம்ப உள்ள போக வேண்டாம் because since you do not know what is ATC and chapter 6 எப்படி work ஆகுதுன்னு தெரியாததுக்கு முன்னாடி உனக்கு இத பார்த்தா you will be having some confusion. I'm aware of it. But unfortunately இத வந்து நீ this could be used before your examinations, கரெக்ட்டா? இந்த ஸ்லைடு நீ எடுத்து பார்க்கும்போது அன்னைக்கு உனக்கு இது not eligible for ATCன்றது புரியும். இன்னைக்கு புரியலனா வருத்தப்பட வேண்டாம். Yes. Okay. Yeah. Other questions? No, sir. Okay. Now we'll go to the fourth point, which is basically public. Yeah. Not taxable in the sense, not taxable under the heads of salary. Yeah. Which one? Where? Unrecognized provident fund. Unrecognized provident fund, it is not taxable anywhere at the time of contribution. Only at the time when it is received, it is taxable. Basically, the exempt ன்னு சொல்லலாம். பட் நான் எக்ஸம்ட்னு சொல்லிட்டேன்னா கீழே வரச்சே அது டாக்ஸபிளா நாட் டாக்ஸபிளா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும்ன்றதுனால தட் இஸ் த ரீசன் ஐ யூஸ் த டேர்ம் நாட் டாக்ஸபிள் தேர். இஃப் யூ ஜஸ்ட் சே தட் as if it is exempt, right? If the employer's contribution is exempt, you will have a confusion. If I'm just receiving an amount which is already exempt, that should also be exempt அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரும் இல்லையா? அதனால நான் அந்த இடத்துல நாட் டாக்ஸபிள் அப்படிங்கிற டேர்மை யூஸ் பண்றேன். அது வேற எந்த ஹெட்லயுமே டாக்ஸ் ஆகாது. எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் கேன் ஒன்லி பி டாக்ஸ் அண்டர் தி ஹெட் salary. For one simple reason that it is there is an employer-employee relationship and it is a benefit which is given by the employer to the employee. So 15 years satisfied. So you cannot go for any other head of income. If you இதுக்கு போக முடியாது இல்லையா? 56 ஒன்னுக்கு போனோம்னா that should not be taxable under any other head of income, but this is taxable, but at a different point in time. அதனால exempt ன்னு யூஸ் பண்ணா அப்ப நான் at the time of receipt, right, what will happen is I'm just receiving an amount which is exempt. கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது ஒரு அமௌண்ட் எக்ஸம்டா இருந்துச்சு, அந்த அமௌண்ட் நான் இப்ப ரிசீவ் பண்றேன், அப்போ அதுவும் எக்ஸம்ட் தானே அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரும்ன்றதுனால நாங்க அந்த நாட் டாக்ஸபிள்ன்ற டேர்ம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். நோ அதர் இன்டென்ஷன் பிஹைண்ட் இட். ஓகே, எனி அதர் டவுட்ஸ்? Yeah, we'll just go to the fourth point. Fourth point is public provident fund. As far as public provident fund is concerned, we have already discussed that there cannot be an employer, hence there cannot be an employer's contribution. Since an employer and employer's contribution is not available, the first two things does not make any sense. Third point, like employee's contribution, basically that is my self contribution, the employee's contribution to the self contribution. So that is eligible for ATC. Interest on that is fully exempt. And on at the time of receipt of the lump sum payment, that is also fully exempt. So in the public provident fund பொறுத்த வரைக்கும் that does not have anything to do with the chapter of salary. But just for us to have everything in relation to provident fund in a single place, this is included here. As I've already said, once you revise it after completing the entire portions before the examinations, at that point in time this column could be used. But இப்போதைக்கு நம்ம salary chapter க்கு public provident fund is of no importance. Okay, so is this clear? Yes, sir. Yeah. Yeah. Sir, so if employees contribution வந்து any of the cases not taxable, yeah? Yeah, basically that is my application of income. It cannot be taxed first of all, but I'll just put it this way. Is my OneNote visible? Yes, sir. Yeah. இப்போ இங்க நீ salary அப்படின்றத நீ டாக்ஸ் பண்ண போறதே என்ன அப்படின்னு பார்த்தனா 60,000 தான் டாக்ஸ் பண்ணுங்க, கரெக்ட்டா? Yes, sir. So if you are just going to tax 60,000, that 60,000 will include this 25. So அது ஒண்ணு மட்டும் தான், that is a word of caution. Other than that, it cannot be taxed. அதான் நான் திரும்ப சொல்றேன், employees contribution திரும்ப டாக்ஸ் பண்ண முடியாது. அது என்னோட சேலரியில இருந்து ஒரு டிடக்ஷன் பண்ணி தான் எனக்கு இது வரும், கேஷ் சேலரி வரும், டேக் ஹோம் சேலரி வரும். பட் என்னோட கிராஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இட் வில் பி இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் கான்ட்ரிபியூஷன்.
Yes. Basically, gross minus deductions will give me CTC. Gross like employees contribution already included. Okay, wow. Yes. Super. Now one question for specifically for Sudarshan. Sudarshan, the PF the இதெல்லாம் பார்த்திருக்கியா? ரெசிப்ட்லாம் ஆடிட் பண்ணும்போது பார்த்திருக்கேன். அந்த வந்து எந்த ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டா? ஸ்டாச்சுட்டரி ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டா, ரெகக்னைஸ்டா, அன்ரெகக்னைஸ்டா, பப்ளிக்? மோஸ்ட்லி ரெகக்னைஸ்டு போட்டுருக்கோம். திஸ் இஸ் ரெகக்னைஸ்டு ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே ஒரு நோட் மாதிரி சின்னதா எழுதி இருப்போம். This is recognized provident fund நான் நோட் மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்களா? So that is actually yeah. So that is recognized provident fund. So now let me come to now let us every one of us discuss now. See, once you are entering your articleship and you start verifying, going for the audits, one major thing which you will be verifying is section 3615A read with 43B disallowances. You will see something called as contribution is made to the provident fund. And the provident fund generally இப்போ எது ரன்னிங்ல இருக்குன்னா government வந்து they have set up a provident fund and the contributions are actually made to that specified provident fund. And the provident fund is set up as per provident fund scheme 1952 அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு. அந்த ஸ்கீம்ல தான் செட் பண்ணிருக்காங்க. It is run by the government. So basically the employer's contribution and employees contribution will be made to that. And the provident fund வந்து recognized provident fund தான் இருக்கும். ஓகேவா? அது ஒரே ஒரு ஃபண்ட் தான் that is recognized. Okay. So just remember this. Don't worry if you don't understand this. Once you are seeing the papers, you'll just understand this. Okay. So now we'll come back to our discussion on recognized provident fund. As far as recognized provident fund is concerned, we have already seen that any amount exceeding 12% of salary is taxable. Other second part is pending. Interest liyum second part is pending. அப்புறமா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் எம்ப்ளாயிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன்ல செகண்ட் பார்ட் இஸ் பெண்டிங். அதுக்கப்புறமா ரிட்டையர்மெண்ட்ல எக்ஸாம்ட் ஆன் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் சர்டன் கண்டிஷன்ஸ் சொல்லிருக்கோம். வாட் ஆர் தோஸ் கண்டிஷன்ஸ்ன்றத பார்க்கணும். ஸோ வில் ஜஸ்ட் கோ ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் வில் ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட் what are the conditions which is to be satisfied for claiming the exemption at the time of getting the lump sum amount. For the lump sum payment from PF to be exempted, the assessee should have rendered 5 years of continuous service with the current employer. Okay, he should have rendered 5 years of continuous service. One point to note is gratuity ki paakarache either with the employer or the previous employers could be used, but for the purposes of PF, you should just use the 5 years of continuous service with the employer. Okay. இப்போ இந்த 5 years of continuous service இல்ல அப்படின்னா, but you're just terminating yourself from the employer and joining a different employer. Assume, for example, you are in PwC. After being in PwC for 3 years, you are quitting from PwC and joining in KPMG. இப்போ நீ KPMG போறச்சே, if you are just not encashing the amount, but நீ என்ன பண்ற, அந்த அக்கௌண்டோட நம்பர் இருக்கும், யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் இருக்கும். ஸோ அந்த நம்பர் அப்படியே எடுத்துட்டு போயிட்டு KPMGல கொடுத்து அதுலயே நீங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்ட அப்படின்னா, then if you are, even though if you have not completed 5 years of service, that will not be taxable. That is given in point number 3. If the employee joins another employer, the balance in the PF is transferred to the individual account in any of the RPF maintained by the other employer, or if the amount is transferred to NPS, then first condition is not applicable. Let me put it again. For the lump sum payment to be exempt from tax, the assessee should have rendered 5 years of continuous service. If the assessee has not rendered 5 years of continuous service and he is terminating from the employment before 5 years, but அவன் என்ன பண்றானா, புது எம்ப்ளாயர்கிட்ட போயிட்டு இதே இதை வந்து யூஏஎன் கொடுத்து அதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ண சொல்றானோ, இல்ல மொத்தமா அந்த அக்கௌண்ட்ல இருந்து அந்த எம்ப்ளாயர் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஆர்பிஎஃப்க்கு சேஞ்ச் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா, in that case no penny will be taxable in the hands of the assessee. Clear? Yes, sir. For the lump sum to be exempt, the employee should have rendered 5 years of continuous service. 5 years of continuous service render பண்ணல, அதுக்குள்ளேயே நான் எம்ப்ளாயர் சேஞ்ச் பண்றேன் அப்படின்னா, if that fund is transferred directly from RPF to RPF, then the amount is not taxable in the hands of the employee. That is first point and third point. But in the 5 years of continuous service is not applicable in certain cases.
If the employee has been terminated on account of health or discontinuance of business by the employer or causes behind the control of the employee in the 5 years of condition தேவை கிடையாது. The assessee should have rendered 5 years of continuous service for the lump sum amount which he is receiving to be exempt from tax. But if a service is terminated on account of health or discontinuance of business by the employer or causes beyond the control of the employee, then this 5 years condition will be relaxed. அப்ப என்ன கேஸ்ல என்ன நடக்கும்னா, even though you have rendered 5 years of service, the lump sum payment is not taxable அப்படின்ற பாயிண்ட்க்கு வந்துரும். So this is in relation to the fourth point. இது done. Exempt on satisfaction of certain conditions. And the condition என்ன, 5 years of service render பண்ணிருக்கணும். 5 years of service render பண்ணலனா டைரக்டா அடுத்த RPF க்கு சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா not taxable. அப்படி இல்ல 5 years of service render பண்ணல and the causes is beyond your control, that is also not taxable. இவ்வளவுதான். Point number 5 done. Point number 4 done. Is it clear? Yeah. Super. Now we'll go to the next point. So next point on what we are going to discuss is, we are just going to take number 1 and number 2. இந்த ரெண்டும் பார்க்க போறோம். இதையும் பார்க்க போறோம். See, until year 1st of April 2020, நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா only this condition was there. Exceeding 12% of salary alone was taxable. Exceeding 12% of salary was alone taxable in the hands of the employee. இந்த பாயிண்ட் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. Exceeding 12% of salary is taxable. In the year 2020, what has happened by Finance Act 2020, they just introduced an amendment to say that if at all the contribution by the employer exceeds 7.5 lakhs, the amount which is contributed in excess of 7.5 lakhs is taxable in the hands of employee. In the section specific, what has happened is, instead of getting the funds as salary, what the top management or the people who are in position did is, they just made the company to contribute to the PF. If assume for example, if I last 4 years of service and இன்னைக்கு cash தேவைன்னு வச்சுக்கேன், what they said is, reduce my cash component and contribute to the provident fund. I'll also contribute a higher sum, you will also contribute a higher sum. So what will happen at the end is, and the amount tax ஆகாது. இப்போ எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், 12% ஆஃப் salary அதை கிராஸ் பண்ணாம பார்த்துப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா ஆஃப்டர் இஃப் ஐம் ரிட்டையரிங் ஆஃப்டர் 5 years of service, that amount I will receive without paying any tax on it. So அந்த aggressive tax planning combat பண்றதுக்காக in the year 2020 what they did is, any contribution which is made by the employer in excess of 7.5 lakhs will be taxable from the year 2020, 1st of April 2020, COVID வந்தப்பல இருந்து. Okay, அதுக்கப்புறமா என்னாச்சு, so if at all if you just see here, employers contribution வந்து exempt பார்த்தோம்ல, அதே மாதிரி தான். If employers contribution in excess of 7.5 lakhs is taxable, the interest on the amount in excess of 7.5 lakhs is also taxable. Let me put it again. Till 2020, only 12% of salary condition was there. By Finance Act 2020, what they said is, employers contribution in excess of 7.5 lakhs shall be taxable in the hands of employee as salary. அதுக்கப்புறமா என்ன சொன்னாங்க, இப்போ 7.5 lakhs மேல இருக்க contribution taxableனா, the interest on the excess component which is more than 7.5 lakhs is also taxable in the hands of the employee. This was the amendment made. Now come back to this point. So basically the in excess of 7.5 lakhs of contribution is taxable. அது புரிஞ்சிருத்தா? Second is, interest on contribution in excess of 7.5 lakhs is also taxable. So 1 and 2 is done. So is this first clear? In this slide முதல்ல புரிஞ்சுதா? Others? Yeah. Sir, இப்போ அந்த previous 12% condition இன்னும் இருக்கா? Yeah, it is also alive. ரெண்டுமே இருக்கு. So basically உனக்கு இப்போ என்னன்னா, உன்னோட salaryயோட 12% cross ஆகக்கூடாது, 7.5 lakhs cross ஆகக்கூடாது. But salary 12% மேல இருந்துச்சுன்னா, the first இது மட்டும் தான் taxable. At the time of contribution alone, it will be taxable. Yes. Okay, wow. But 7.5 lakhs cross ஆயிடுச்சுன்னா, அந்த contribution will be taxable. அதுல இருக்க accretion taxable.
Yes, sir. Super. Others? Sir, Yeah. sir, எனக்கு நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் சார். எதுலமா? சார் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த கான்ட்ரிபியூஷன்ல எக்ஸஸ் ஆஃப் 12% சேலரி அப்படி இல்லாட்டி 7.5% தாண்டி எடுத்துனா அந்த எக்ஸஸ் அமௌண்ட் வந்து டாக்ஸபிள்னு இல்ல சொல்லுவாங்க. அது ரெண்டு கண்டிஷன்மா, ரெண்டா பிரிச்சுக்கோ. எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெண்டு சிச்சுவேஷன்ல டாக்ஸபிள். First situation, if it is more than 12% of your salary, it is taxable. Yes, sir. Second situation, contribution 7.5 lakhs க்கு மேல cross ஆயிடுச்சுனா taxable. Yes, sir. So either of these cases நடந்துச்சுனா அந்த இது taxable. ஆமா. In excess of 12%, 12% க்கு மேல இருக்க amount tax பண்ணனும். 7.5 lakhs க்கு மேல போச்சுனா 7.5 lakhs க்கு மேல இருக்க amount க்கு tax பண்ணனும். அவ்வளவுதான். Yes, sir. So அப்ப அந்த interest componentல interest componentல வந்து எப்படி வர்க் ஆகும்னா, interest paid more than 9.5% per annum இருந்துச்சுனா அது taxable. இங்க wordings தப்பா இருக்கு. I have already said, I'll just change that. This wordings is not right. In excess of 9.5% it is taxable. Yes, sir. அப்படி இல்லனா 7.5 lakhs க்கு மேல கான்ட்ரிபியூஷன் போச்சுல்ல? Yes, sir. அந்த 7.5 lakhs க்கு மேல போன கான்ட்ரிபியூஷனோட இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் taxable. Okay, sir. Clear? Yes, sir. Others? Does someone have doubts or should we continue? Roja and Nandya? Continue, sir. Okay. So for us to compute the amount, இப்போ நம்ம already வந்து first இதுல என்ன taxableன்றதையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். கரெக்டா? As far as the first point is concerned, the amount of contribution in excess of 7.5 lakhs is taxable. But secondல வரும்பொழுது how to find the amount of interest which is taxable அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. Because only on 1st April 2020 this section is introduced. Already அன்னைக்கு உன்னோட PF அக்கவுண்ட்ல பேலன்ஸ் இருக்கும். And year on year contributions less than 7.5 இருக்கும், more than 7.5 இருக்கும். So how should I determine the amount of interest which is taxable for point number 2? That is our next discussion. So as far as the amount of interest which is taxable is to be computed, நம்ம என்ன பண்ணணும்னா contribution in excess of 7.5 lakhs during the previous year into rate of interest. That amount is taxable. Is that clear first? நம்ம ஆல்ரெடி இங்க டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி the interest on contribution in excess of 7.5 lakhs is taxable அப்படிங்கிறது தான் பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அந்த 7.5 lakhsக்கு மேல previous yearல எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்றானோ அந்த அமௌண்ட் into rate of interest போட்டா எவ்வளவு அமௌண்ட்க்கு நம்ம டாக்ஸ் கட்டணும் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு தெரிஞ்சிரும். Is that point clear first? Yes, sir. இப்போ இந்த rate of interest எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது there is a method which is given. So basically what you should do is take the closing balance minus employer's contribution minus employees contribution minus opening balance. உனக்கு ஒரு அமௌண்ட் வந்துரும். கரெக்ட்டா? That divided by the average balance during the entire period. Opening balance plus closing balance by 2. போட்டனா உனக்கு rate of interest என்னன்றது தெரிஞ்சிரும். Rate of interest will not be given in question. If it is given, you are lucky. If it is not given, what you can do is take the closing balance minus employer's contribution minus employees contribution minus opening balance. So basically அது உனக்கு என்ன கொடுக்கும்னா employee கொடுக்காத opening balance இல்லாத ஒரு figure closing balance இருக்கு. அது என்னது interest. So basically interest divided by இப்போ நீ rate of interest எப்படி கண்டுபிடிப்ப? Interest divided by principal, கரெக்ட்டா? Am I right? Yes. Rate of interest கண்டுபிடிக்கிறது interest divided by principal. So இங்க interest நம்ம first எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா closing balance minus contributions during the year minus opening balance. இது போட்டா உனக்கு எவ்வளவு interest வந்துருமா? Yes, sir. Divided by principal. Principal போடணும். இங்க என்ன ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம்னா month on month PF contributions will be made. PF contribution will not be ad hoc payment for once a year. Month on month, next month 15th குள்ள employee ரெண்டு கான்ட்ரிபியூஷனுமே எடுத்துட்டு போயிட்டு எம்ப்ளாயர் கட்டிரணும் கவர்மெண்ட் கிட்ட. So this is a month on month payment. So if assume for example openingல 10 lakhs இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா assuming monthly contribution is 1 lakh னா 10 lakh அதுக்கப்புறமா ஏப்ரல் மந்த் எண்ட் மே மந்த்ல வந்து 11 lakhs இருக்கும், அப்புறம் 12 இருக்கும், 13 14 15 சொல்லிட்டு month on month மாறிண்டே இருக்கும். So the principal is not fixed.
Since the principal is not fixed, what they say is take the average balance during the year. Opening balance plus closing balance by 2 போட்டுக்கோன்னு சொல்றோம். அப்படிதான் நம்ம rate of interest கண்டுபிடிக்கணும். So is the first point clear? இந்த பாயிண்ட் முதல்ல புரிஞ்சிருக்கா? Yes, sir. Super. Now we'll go to the second part. இப்போ this section came into force on 1st April 2020 ன்னு சொன்னோம். So first previous year எதுக்கு இது applicable இருக்கும்னா 2021க்கு. So 2021ல என்ன நடந்திருக்குன்னா contribution opening balance is 90 lakhs. சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. Employers contribution is 20 lakhs. சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுப்போம். Employees contribution is again 20 lakhs. Closing balances plus 40, 30, 55. Okay, wow. So in the previous year 2021, what is the amount which is taxable? What is the amount which is taxable? What is the employee's contribution which is taxable? எவ்வளவுமா taxable? So in employer's contribution is in excess of 7.5 lakhs. So on the excess amount taxable. So 20 minus 7.5. அதுதான் taxable. Correct? Yes, sir. Yes. $12.5 lakhs taxable. இப்போ இந்த 12.5 lakhs உடைய இன்ட்ரெஸ்டும் taxable. Correct? Yes, sir. இப்போ interest rate நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So basically interest வந்து 10 lakhs divided by 90 plus 40, 230 divided by 2. 230 divided by 2, 115. Correct? Is it correct? Yes, sir. So the rate of interest is 0.087. Rate of interest. So taxable interest எவ்வளோ இப்போ 12.5 into 0.087. இந்த amount is taxable. Correct? 1.0875 lakhs is taxable. Yes, sir. Do you have any doubts in this? Oh, sir. Super. இப்போ we'll go to previous year 21-22. இங்க opening balance என்ன 140 lakhs. Correct? Yes, sir. So employers contribution same அதே figures அப்படியே எடுத்துப்போம். Employers contribution 20 lakhs. Employees contribution is 20 lakhs. So basically you will be getting 140, 180. Will take 195 lakhs. Okay, wow. So what is the amount taxable? What is the amount which is taxable? Same 12.5 lakhs, correct? Yes, sir. What is the interest which is, what is the rate of interest? What is the rate of interest? So basically it will be 15 lakhs divided by 140 plus 195 divided by 2. Correct? Yes. So 0.896 for other. Correct? Yes, sir. So it is somewhere right, I guess. Yes, sir. So what is the interest which is taxable? Is the question.
What is the taxable interest? 12.5 into this amount. Correct? அவ்வளவுதான்ல? Is my answer right or wrong? $20 plus 12.5 into 0.0896 taxable. எதுக்கு பார்க்கணும் 20? Employer contribution taxable தானே? இல்ல நான் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன்ல 12.5 மட்டும் டாக்ஸபிள் கரண்ட் இயருக்கு. கரெக்டா? இப்போ இந்த 12.5 இன்ட்ரெஸ்ட் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். இல்ல 20 lakhs ஓட இன்ட்ரெஸ்ட் தானே? இல்லையே, நம்ம அப்படி பார்க்கவே இல்லையே. In excess of 12%. Okay. 9.5 தான் கிராஸ் ஆகல. In excess of 9.5 தானே என்டையர் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டாக்ஸபிள். In excess of 9.5. அப்படி இல்லைன்னா see interest on contribution by the employer in excess of 7.5 lakhs alone is taxable. அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்கேன். 7.5 lakhsக்கு மேல இருக்க கான்ட்ரிபியூஷன் டாக்ஸபிள், 7.5 lakhsக்கு மேல இருக்க கான்ட்ரிபியூஷனோட இன்ட்ரெஸ்ட் டாக்ஸபிள். அதுதானே நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணோம். சுதர்ஷன் புரியுதா? ஆமா. சூப்பர். Is my answer correct or wrong? ஸ்ரீபிரியா டக்குன்னு சொல்லு பாப்போம். சார் நான் ஆக்சுவலி கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். ஆன்சர். எம்ப்ளாயியோட கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு வர இன்ட்ரெஸ்ட் அதெல்லாம் நான் டச்சே பண்ணல. I'm not getting into it. So first நான் இப்போ எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் மட்டும் தான் பேசிட்டு இருக்கேன். எம்ப்ளாயிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் there are implications. I'm not denying it, but I'm not getting into it. அவ்வளவுதான். Is my answer of 1.12 plus 12.5 right or wrong? இவ்வளவுதான் question. Simple. Quick answer. Yes or no? ரெண்டே ஆன்சர் தான். ஹலோ சார், ஏதாச்சும் ட்விஸ்ட் வச்சிருக்கேல? ட்விஸ்ட் வச்சிருக்கேன். இவ்வளவு நாள் ஆல்மோஸ்ட் பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிருக்க வேணாமா? கொஸ்டின் கேட்கறனாலுமே இல்லாம கேட்க மாட்டேன்னு அப்படி ஒரு கெஸ்ட் அடிச்சாலும் தப்பு சார்ன்னு இருக்கலாம்ல. அப்படின்னு சொல்லிருக்கலாம். பட் நீ ஏன்னு கேட்பேன் யோசிச்சு தெரியுங்களா? See, the point is very simple. Let us go back to our slide. See, contribution in excess of 7.5 lakhs இருக்கிற interest is taxable. கரெக்டா? கரண்ட் இயர்ல 7.5 lakhsக்கு மேல taxable இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துட்டோம். அதுக்கு முன்னாடி இயர்ல இருக்கிறது கரெக்டா? 7.5 lakhsக்கு மேல கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணா இயர் ஆன் இயர் வர இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் taxable. It is not that only in the first year it is taxable. In the first year, the contribution is taxable. Year on year, the interest earned on that amount which is more than 7.5 lakhs is taxable. சார், அப்போனா டாக்ஸபிள் அமௌண்ட் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் 21-22 வந்து லைக் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது 12.5 lakh பிளஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கண்டுபிடிச்ச அந்த 1.08 perfect. 12.5 into 0.896 போட்டுடுறியா? அது கூட இப்போ ப்ரீவியஸ் இயரோட இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் எடுக்கணும். இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன். இப்போ இதுல எது ஆட் பண்ணுவ? 12.5 into 0.0896. கரெக்டா? சோ அது ஒரு 1.12 taxable. இது கரெக்டா? இப்போ so basically my total taxable interest will be what will be my total taxable interest? 1.12 plus 1.12 which is equal to 2.24. இது கரெக்டா? சார், நீங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தானே சார் லைக் டாக்ஸபிள் சொல்லிருந்து? அதுதான்மா இன்ட்ரெஸ்ட். இதுதானம்மா 1.12 தானே இன்ட்ரெஸ்ட். இது கரண்ட் இயர் காம்பனன்ட். இந்த 12.5 வந்து இந்த 12.5 அமௌண்ட் டாக்ஸபிள் இருக்கிற 12.5. இந்த 12.5 வந்து
போன வருஷத்தோட டாக்ஸபிள் 12.5. கரெக்டா? ஸோ 12.5 உண்டான இன்ட்ரெஸ்ட்டும் போட்டுட்டோம். இதுல எதனா டவுட் இருக்கா? இல்ல கரெக்டா தப்பா? எஸ். இந்த இடத்துல பண்ணமா 2 தடவை அந்த 7.5 யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. இல்ல இப்ப நீ அமௌண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் டாக்ஸபிள் வந்து 12.5 மட்டும்தான். நீ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல பார்த்தனா கான்ட்ரிபியூஷன் டாக்ஸபிள் 12.5. ஓகேவா? செகண்ட் இயர்ல கான்ட்ரிபியூஷன் டாக்ஸபிள் 12.5 மட்டும்தான். ஆனா இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் மட்டும் கரண்ட் இயர் 12.5க்கு வந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட், ப்ரீவியஸ் இயர் 12.5க்கு வந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட். புரியுறதோ? சார் சொல்லுமா. சார் ப்ரீவியஸ் இயர் 12.5 ஓட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 1.0875 தானே சார்? ஆமாமா, அது போன வருஷம் டாக்ஸ் கட்டிட்ட. ப்ரீவியஸ் இயர் 2021ல 12.5 இன்ட்ரெஸ்ட் 1.0875. ஓகே, அது அந்த வருஷமே உங்க கைக்கு வந்துருச்சு. தட் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் யுவர் க்ளோசிங் பேலன்ஸ். எஸ் சார். இப்போ 21-22ல இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 195ல ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஒன்னு 1.12 ஃபார் த கரண்ட் இயர்ஸ் எக்ஸஸ் கான்ட்ரிபியூஷன், இன்னொரு 1.12 ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன், எக்ஸஸ் கான்ட்ரிபியூஷன். அதனால ரெண்டுத்துக்கும் நான் டாக்ஸ் கட்டுன்னு சொல்றேன். இது கரெக்டா தப்பா? சார் நீங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து க்ளோசிங் பேலன்ஸ்ல இன்க்ளூட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ. ஆமா இருக்கு. அப்போ வந்து அந்த 1.0875 வந்து 1,40,000 இன்க்ளூட் ஆயிருந்தனா, இப்போ இந்த கரண்ட் இயர் ஓப்பனிங் பேலன்ஸும் இப்போ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அதுல இன்க்ளூட் ஆகி தானே இருக்கும். ஆப்வியஸ்லி. அப்போ சார் சொல்லு கரெக்ட் சொல்லு சார். அப்போ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்ல அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இன்க்ளூட் ஆகி இப்போ அப்போனா 141.0875 இருக்கும் இல்ல சார்? இல்லம்மா, அதுதான் நான் திரும்ப சொல்றேன். இப்போ இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நீ எப்படி கண்டுபிடிச்ச? இந்த 10 இருக்குல்ல, I'll put it this way. This 10 includes this 1.0875. 10 lakhs of interest இருக்கு. ரேஷ்மா ரொம்ப சிம்பிள் ரேஷ்மா. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 90, எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் 40, 20, எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷன் 20. சோ உன்னோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எவ்வளவா இருந்திருக்கணும்? இன்ட்ரெஸ்டே இல்லனா ஓப்பனிங் இது ஓப்பனிங் 90 plus 20 plus 20, 90 plus 40, 130 சார். 130. சூப்பர். உனக்கு எவ்வளவு இருக்கு? 140. ஓகே. 10 lakhs இன்ட்ரெஸ்ட். எஸ் சார். இப்போ இந்த 10 lakhs இன்ட்ரெஸ்ட் பிரேக்கப் ஆக்சுவலி இந்த 10 lakhs இன்ட்ரெஸ்ட் எதுக்கு கொடுத்திருக்கான்? ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்க்கு கொடுத்திருக்கான், எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு கொடுத்திருக்கான், எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு கொடுத்திருக்கான். கரெக்டா? எஸ் சார். இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருந்து 7.5 lakhsக்கு மேல எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கான்ல, எஸ் சார். அதனோட இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தனியா எடுக்கணும். அதை மட்டும் தான் டாக்ஸ் கட்டுறோம். 140 minus 1.0875 பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம். இல்ல எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். இது டாக்ஸபிள் இன்ட்ரெஸ்ட், அவ்வளவுதான். நீ அந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸை கையே வைக்க வேண்டாம். திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் டாக்ஸபிள், தட்ஸ் இட். the story ends there. எஸ் சார். இது புரிஞ்சிருத்தா? இப்போ என்னோட क्वेश्चन என்னன்னா, செகண்ட் இயருக்கு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் டாக்ஸபிள்ன்றது தான் क्वेश्चन. 2.24 ஒரு ஆன்சர் வந்திருக்கு. அது கரெக்ட்டா தப்பா? See, this 1.0875 is included in this closing balance. Accepted? Yes, sir. Yes, sir. And the 1.0875 is included in this opening balance. Accepted? Yes. Yes, sir. Now, when the interest is paid, that is not only paid for the opening employer's contribution, employee's contribution, it is also paid for this taxable interest. Correct? Upon the interest on interest is also taxable. Is also taxable. அது எப்படி போடுவ? 1.0875 into 0.0896, which is equal to 0.0974. That should also be included. So that is going to be your
amount of interest which is taxable in the current year. எதுக்கு உண்டான இன்ட்ரெஸ்ட் டாக்ஸ் பண்ணணும்னா ஆல்ரெடி டாக்ஸ் பண்ண எக்ஸஸ் ஆஃப் 7.5 lakhsக்கு இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் கரண்ட் இயர்ல 7.5 lakhsக்கு மேல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கோமா அதனோட இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்ல 7.5 lakhsக்கு மேல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கோமா அதனோட இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்ல 7.5 lakhsக்கு மேல நான் கட்டினதுனால எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கா அதுக்கு மேல இருக்க இன்ட்ரெஸ்ட். Clear? Is my explanation clear in this regard? Sir? Yes. சார் இந்த வருஷம் வந்து 7.5க்கு மேல இருக்கிற அந்த 12.5 lakhsல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்றோம். சூப்பர். அதோ இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து ப்ரீவியஸ் இயர்லயும் வந்து சின்ஸ் 7.5 lakhs மேல கான்ட்ரிபியூஷன் இருந்ததுனால அந்த 12.5க்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். அதுதோ இருக்கு. இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் டாக்ஸபிள் மட்டும் எனக்கு புரியல. அது ரெண்டு ஓகேவா? இப்போ போன வருஷம் நான் 7.5 lakhsக்கு மேல ஒரு அமௌண்ட்டை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கேன்ல, அதுக்கு எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கான்ல, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இஸ் பேசிக்கலி மோர் தென் 7.5 lakhsக்கு நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணதுனால வந்த இன்ட்ரெஸ்ட். இது வந்து இது ரெக்கரிங் டெபாசிட் மாதிரின்னு வச்சுக்கேன். So basically your interest will be included in your closing balance. உன் கையில கொடுக்க மாட்டான், பட் அதே அக்கௌண்ட்ல போட்டு வச்சுப்பான். அவன் என்ன சொல்றான், 7.5 lakhsக்கு மேல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாத நான் டாக்ஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்றான். ஓகே பாஸ், நீ 7.5 lakhsக்கு மேல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாதன்னு சொல்ற, நான் பண்ணேன்னா என்ன டாக்ஸ் கட்டிக்கும்னு சொல்றான். அவன் என்ன சொல்றான், நீ கான்ட்ரிபியூஷன் மட்டும் டாக்ஸ் கட்டாத, அதுக்கு மேல இருக்க இன்ட்ரெஸ்ட் டாக்ஸ் கட்டுன்றான். 7.5 lakhsக்கு மேல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணா தப்பு, ஓகேவா? அதுக்கு வர இன்ட்ரெஸ்டும் டாக்ஸபிள். இன்ட்ரெஸ்ட் வருது இல்ல, அது அப்போ உன்னோட பிரின்சிபல் இன்க்ளூட் ஆயிடுது இல்ல. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி சம்பாரிச்ச, தப்பா தானே சம்பாரிச்ச. அப்ப அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு மேல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது இல்ல, அதுக்கும் டாக்ஸ் கட்டுன்னு சொல்றோம். சோ இப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எக்ஸஸா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணதுனால வந்தது. அதனால வந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அதுவே தப்பு. அதனால அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு மேல உனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்குல்ல, தப்பு மேல தப்பு வந்திருக்குல்ல, அந்த தப்பு மேல வந்த தப்புக்கும் டாக்ஸ் கட்டுன்னு சொல்றோம். சோ அப்ப வந்து அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் லிமிட் தாண்டி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணானா அது வந்து that is taxable. நான் தப்புன்னு சொன்னது இஸ் நாட் a right term. You can contribute the amounts, that is not problem. டாக்ஸ் மட்டும் நாங்க பண்ணுவோம், அவ்வளவுதான். But in practice, can you contribute more than 7.5? You can contribute more than 7.5 and you can pay tax. That's not an issue. Prohibition கிடையாது, ஆனா taxation மட்டும் இருக்கு. சார் இப்போ இதுல வந்து 7.5 lakhsக்கு எக்ஸீட் ஆனதுனால நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணோம், அவ்வளவுதான். இப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் 9.5% இருந்தது சார். அது நான் உள்ள போவே இல்லை. I'm not getting into it now. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதை முடிப்போம், அதுக்கப்புறமா 9.5% எப்படி வரும்னா, இப்போ அசியூம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து 10 இருக்குல்ல, இதே வந்து ஒரு 20ன்னு வச்சுக்கோ. இங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மோர் தென் இது வந்துடும் இல்லையா, 9.5 வந்துடும். ஸோ த என்டையர் பேலன்ஸ்க்கு மோர் தென் 9.5 இருக்கிற அமௌண்ட் டாக்ஸ் கட்டணும், இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு டாக்ஸ் கட்டணும். இந்த ஸ்பெசிஃபைட் பேலன்ஸ்க்கு இருக்கிற மொத்த இன்ட்ரெஸ்ட்க்கும் டாக்ஸ் கட்டணும். தட் will bring you to more complication. நீ ரெண்டுத்தையும் ஒண்ணுத்துல கொண்டு வந்தனா அது கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணு, will take it up. இப்போ இது உனக்கு புரிஞ்சிருத்தான்னு மட்டும் சொல்லு. I understand your question. You want to link both the things now. That will be done. கொஞ்சம் டைம் மட்டும் கூட. இப்போதைக்கு இது புரிஞ்சிருத்தா இல்லையா? Yes sir, புரியுது. Super, others? Done? Super. Now let us go back to the formula. இப்ப இந்த ஃபார்முலா படியா சுதர்ஷன்? So computation of amount of taxable interest on employer contribution. The amount of interest taxable shall be contribution in excess of 7.5 lakhs during the previous year into rate of interest plus taxable accretion in the previous year plus contribution in excess of 7.5 lakhs in the preceding years after 1st April 2020 into rate of interest. இதுதான் கொடுத்திருக்க ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலோட டெரிவேஷனே புரிஞ்சுட்டோம், பார்த்துட்டோம் நம்ம. இப்போ இது புரிஞ்சிச்சா புரியலையா? ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் காஷன், ஒன் வேர்ட் ஆஃப் காஷன் இஸ் தட், see, whatever is in relation to 7.5 lakhs, more than 7.5 lakhs, that will be coming under the first point. ஓகேவா? அதை நீ திரும்ப இங்க இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டாம் செகண்ட் பாயிண்ட் வரைச்சு. So the words using here is previous year, இங்க preceding yearsனு கொடுத்திருக்கும். So basically if you are going to compute for previous year 22-23,
22-23 க்கு கம்ப்யூட் பண்ண போறேன்னா 22-23 க்கு கான்ட்ரிபியூஷன் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் 7.5 lakhs இங்க மட்டும் தான் வரணும். இங்க ஃப்ரம் ப்ரீசிடிங் ப்ரீவியஸ் இயர் 21-22 மட்டும் தான் வரும். 21-22 அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது 20-21 அது மட்டும் தான் வரணும். பிளஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் 20-21 22-21 மட்டும் தான் வரணும். இங்க வரச்சே don't include the current years in excess of 7.5 lakhs interest, 7.5 lakhs contribution. That is a word of caution. Okay. Yes, sir. Yes, Clear. sir. Super clear. Pakka clear. Yes, sir. Yes, sir. We'll solve a kutti problem in this regard. Year 22 to 23 and 23 to 20. See, the point is very simple. And in the contribution in excess of 7.5 lakhs இருக்கு இல்லையா? So அதுதான் 17 to 7 taxable. அந்த interest கண்டுபிடிச்சோம்ல அது 17 to 7 year taxable. Contribution in excess of 7.5 lakhs we just saw here, right? In the first point இருக்குல்ல? Yes, sir. This point is taxable under 17 to 7. This 17 to 7 year in interest taxable. So that is not a big thing. Just an amount மட்டும் கரெக்ட்டா வந்தா. Yes, sir. Super. 5 minutes பக்கா டக்குன்னு. Okay. Yeah. So let us come back to our discussion. What is the question number we are trying to solve? 10. So first we'll take assessment year 22-23. Previous year 21-22. Basic salary, that is 6,000 per month, 6 lakhs per month. Actual is going to be 72 lakhs. Then my DNS allowance is 8% on this, which is going to be 5.76 lakhs. So my total salary for PF is going to be 77.76 lakhs. Okay, wow. இதுல employer's contribution is, what is the percentage of contribution which is going to be made? 10%. 7.77 lakhs. Amount taxable under section 17 to 7. Basically, it is 7.77 minus 7.5 lakhs. Correct? So this amount is taxable. Is the basic taxable? Is it right? Yes, Are you sir. getting the same answer? Yes, sir. Amount of interest which is taxable. So first வந்ததுக்கு நமக்கு rate of interest வேணும். So what is the opening balance? Opening balance வந்து 50 lakhs 35,000 வருது. Closing balance is 71,46,700 as at 31st March 2022. Closing balance of PF is 71,46,700 minus contributions. So basically, what is the total contribution which is made? 15,55,200.
employer's contribution and employee's contribution are the same amounts, 10% and 10%. Correct? So basically 7,76,600 வந்து ரெண்டு வாட்டி எடுத்துடணும். Minus opening balance. What is my opening balance? 50,35,000. So what is my interest? Which is basically 71 minus this minus this. Correct? So rate of interest வந்து அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு average balance வேணும். Average balance is opening plus closing the whole divided by 2. This is going to be my average. So rate of interest is this divided by this. Are you getting this amount? Yes, sir. 9.13%. Yes, sir. Amount taxable under 17 to 7A. 17 to 7A is nothing but interest. அவ்வளவுதான். அது ஒன்றும் பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது. Into this. It is 2,521.72. Correct? Sir. Yes. Sir, the rate of interest வந்து நான் 4 decimal places round off பண்ணதுனால எனக்கு points decimal difference வருது sir. Is it okay? எவ்வளவுமா decimal difference வருது உங்களுக்கு? Sir, நான் rate of interest வந்து 0.0914 ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி எடுத்துருந்தேன். உனக்கும் 30.122 தானமா வந்திருக்கு? சாரி சார். 30,122 தானே நீ சொல்லிருக்க? எஸ் சார். அப்புறம் என்ன? இல்ல சார், இல்ல டாக்ஸபிள் அமௌண்ட் நீங்க ஃபுல்லா எடுத்திருந்தீங்க இல்லையா, சோ அதுல எனக்கு ஓகே ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண அவர். சாரி. எஸ் சார். எஸ் சார். ஏமா டெசிமல்லாம் யாருமே கண்டுக்க மாட்டாங்கம்மா. நீ ஏமா? அது பரவாயில்லம்மா, கரெக்டா தான் வந்திருக்கு. 1 to 1க்கு 1 to 2 வந்திருக்குமா. இது நீ ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணனா உனக்கும் இதே தான் வரும். வந்துருச்சாமா? ஓகே, ஹாப்பியா? டெசிமல் கூட தப்பு வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ரேஷ்மா. வேற லெவல் போ. So now we'll go for assessment year 23-24. It is nothing but previous year 22-23. So my salary structure is going to remain the same. Salary structure remains the same. Employees' contribution remains the same. Amount taxable under 17 to 7 also remains the same. In a same contribution அப்படின்றதுனால உனக்கு அதுல எந்த சேஞ்சஸ்மே கிடையாது. Amount taxable under 17 to 7 will be the same. But amount of interest which is taxable. Taxable. So இதுக்கு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, first we should find out rate of interest. What is my closing balance? 94,57,700. Correct? Yes. Is it right? 94,57,700 minus contributions. Contribution is 7,77,000 into 2. That is my contributions. Opening balances this amount 71,46,700. So my interest is going to be this minus this minus this, which is 7,55,800. So idhula average balance is nothing but closing plus opening divided by 2. This is going to be my average. Something is wrong. It is 83,02,200. Now rate of interest. Rate of interest is this divided by this. So it is 0.09,103. So interest which is taxable. So அதை பொறுத்த வரைக்கும் in relation to current year,
So in relation to current year current year excess taxable is 27,600 into this amount. In relation to previous year's excess contributions, which is nothing but this 27,600 plus this 2,512, the whole into this amount. So this will be the interest which is taxable. So the total interest which is taxable for the year is this total perquisite value will be this amount plus this amount. So it is 32,854.76. So maybe there is some error here alone, Reshma. Just check it out, right? Yes, So sir. others clear with this? Sir, அந்த ரவுண்ட் ஆஃப் பண்றதுல சார் லைக் நான் டெசிமல் லைக் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இங்க 0.091 எடுத்திருந்தேன். அது பெரிய டிஃபரன்ஸ் வராது. அது பெரிய டிஃபரன்ஸ் வராது உங்களுக்கு. அண்ட் ஆல்சோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்ல எனக்கு 2522.64 வருது சார் அந்த ரவுண்டிங் ஆஃப் பண்ணதுனால. What is the amount which just a minute. நீ என்ன அமௌண்ட் போட்டிருக்க? என்ன ரேட் போட்டிருக்க? 0.091 சார். 2511 வருது. எஸ் சார். எஸ் ஓகே. சார். அது 2522 1 ரூபாய் தான டிஃபரன்ஸ். அவ்வளவுதான் இருக்கும். அதுக்கு மேல டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. 1 ரூபாய் தானமா டிஃபரன்ஸ். இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் இருக்குல்ல சார், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட். அதுக்கும் 1 ரூபாய் 2 ரூபாய் தான டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அது ஆக்சுவலா டெசிமல்ல நான் அது ஹோல் நம்பரா ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா 229.5 சம்திங் வந்தது. நான் அதை 230 இல்ல அவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் டெசிமல்னால வராதுன்னு சொல்றேன். 500 should not be on account of decimal. I'm sure on that. சார் பட் ஆனா கால்குலேஷன்ஸ் நீங்க போட்டிருந்த மாதிரி தான் சார் போட்டிருந்தீங்க. Just check it out. I'll just share the answer there. Just check it out. Yes, sir. Should we do one more problem in this, or shall we go to the next one? இன்னும் ஒரு problem போடலாமா? Yes, sir. Yes. Sir. Yes. Contribution amount எப்படி சார் எடுத்துக்கிட்டீங்க? Contribution amount basic இருக்குல்லமா? So basic 6 lakhs இருக்கா? Yes, sir. அதுல 8% DA. ஆமா சார். So 8% DA எவ்வளவு வருது? So நான் என்ன பண்ணிட்டேன், first 6 lakhs 12 months எடுத்துட்டேன். Okay, sir. அதுக்கப்புறமா அது that is for the whole year. அதுல 8% DA. Okay, sir. So இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறமா 10% of that is my contribution. He contributes 10% of his pay and DA. அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்களா? sir. So நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன், அந்த 10% அப்படியே எடுத்துக்கிட்டேன். Okay, sir. That gives my employer's contribution. அதே amount is contributed by the employee also. சார் இங்க கீழ 15,55,200 போட்டீங்களா? அது கேக்குறேன் சார். இது எம்ப்ளாயரோட கான்ட்ரிபியூஷன் 7,77,600. Yes, sir. எம்ப்ளாயியோட கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ? क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருக்கு? எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு ரிலேட்டடா. சோ பேசிக்கலி क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருக்கு? இங்க படி. எஸ் क्वेश्चन தெரியுது இல்லமா? Yes, sir. அப்படியே டக்குன்னு படி பாப்போம். இது வரைக்கும் படி. 10% of his pay and dearness allowance towards his recognized provident fund and the company contributes the same amount. So basically அவனும் கம்பெனி ஈக்குவலா கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. Yes, sir. So இப்போ எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் 7,77,600னா எம்ப்ளாயியோட கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ? அதேதான் சார். அதேதான். அப்ப அது 2 into 2 போடு. எவ்வளவு வருது? ஓகே சார். அவ்வளவுதான். ஓகே.
Okay, sir. Super. So one more point, we'll just go back to our slide, then we'll come back to questions. So as far as our discussion is concerned, we are done with the part of first one and second one. Fourth one and done. So in the second point, the discussion is not done yet. Correct? So this is done, this is done, this is done. But this point is not done yet. So we have seen that in the year 2020, employers' contribution in excess of 7.5 lakhs and interest in excess of 7.5 lakhs contribution is taxable. In the amendment vandhathu Finance Act 2020 from 1st April 2020. But in the Finance Act 2021 from 1st April 2021, this section similar to that is introduced for employees' contribution. But employee contribution, as we have already discussed, employees' contribution is nothing but an application of income. Employees' contribution is nothing but an application of income. Since it is application of income, if I'm going to contribute any amount, that is not going to be included in my income. If I assume, for example, an employee contribution of 2 lakhs make pandrena, the effect because that is already taxed. If I'm going to pay 5 lakhs, there is no effect, it is already taxed. If I'm going to pay 10 lakhs, there is no effect, it is already taxed. That is just application of income now. So what they did is, instead of taxing the contribution, they cannot tax the contribution. So what they said is, any contribution which is made more than 2.5 lakhs, contribution in a year in excess of 2.5 lakhs, the interest on that excess 2.5 lakhs alone is taxable. Let me come back. Let us go to this slide. Okay, wow. Yeah, interest on employees' contribution, if the rate of interest is more than 9.5%, then it is taxable. Already. The second component to that is, if at all an employee is going to contribute more than 2.5 lakhs in a year, in such case, the amount of interest on that excess amount alone is taxable. ஒரு எம்ப்ளாயி ஒரு வருஷத்துல 2.5 lakhsக்கு மேல கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போறான் அப்படின்னா அந்த 2.5 lakhsக்கு மேல வரப்போற அமௌண்ட்னுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கரண்ட் இயர்ல டாக்ஸபிள். Am I making sense? Yes. Yeah. So the point is very simple. It does not involve some complex computations as it involved in the previous interest computation. So what the government said is, because if at all somebody is going to pay you more than 2.5 lakhs, right? Just put it in a separate account. ஒரு அக்கௌண்ட்லயே ரெண்டு பைஃபர்கேஷன் வச்சுக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் டாக்ஸபிள், செகண்ட் இஸ் நான் டாக்ஸபிள். டாக்ஸபிள்ல இருக்கிற வர இன்ட்ரெஸ்ட் இயர் ஆன் இயர் ஃபுல்லா அப்படியே டாக்ஸ் பண்ணிட்டே வந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டான். Employer contributionக்கு the contribution is not split. The PF account is not split into two as taxable and not taxable. But for employees contribution, what they said is, let the employees account be split into two. One is taxable part, the other one is non-taxable part. So taxable part ன்றது என்ன அமௌண்ட் வரும்னா 2.5 lakhs வரைக்கும் not taxable போயிட்டே இருக்கும். Until 2.5 lakhs, the contribution will be put in not taxable account. Once the contribution exceeds 2.5 lakhs, the contribution in excess of 2.5 lakhs will be put in the taxable account. So in the taxable account க்கு மேல எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் வருதோ அது மொத்தத்தையும் கரண்ட் இயர்ல டாக்ஸ் பண்ணிட்டே வரணும். அவ்வளவுதான். Simple. Is the point clear? Yes. Yes. Hello. Yes, sir. So can you repeat again? Not an issue. See, employers contribution more than 7.5 lakhs இருக்கிற contribution taxable, and the 7.5 lakhs க்கு மேல accrue ஆகிற income interest taxable. Correcta? Yes, sir. But as far as employees contribution is concerned, you cannot tax the contribution per se, because that is application of income. And the point clear? Yes, sir. So what the government wants is, government wants to reduce tax planning by using PF. நீ ரெகக்னைஸ்டு ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட்ல போடுற அப்படின்னா பேசிக்கலி உனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அந்த அமௌண்ட் டாக்ஸ் ஃப்ரீயா வந்துட்டே இருக்கு. அதனாலதான் அவங்க வந்து they are introducing these kinds of section. So what they say is, if you are going to put in your PF account more than 2.5 lakhs, அந்த 2.5 lakhsக்கு மேல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரப்போகுது இல்ல, Yes, sir. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட மட்டும் டாக்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்றான். Yes, sir. அவ்வளவுதான்.
So interest in excess of 9.5% நம்ம tax பண்ணுவோம். கரெக்டா? Yes, sir. அதே மாதிரி interest in excess of 2.5 lakhs இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு நீ வந்து 5 lakhs போடுறன்னு வச்சுக்கேன். Yes, sir. 2.5 lakhs வரைக்கும் interest is not taxable. அந்த ரிமைனிங் 2.5 lakhs ஓட எம்ப்ளாயீஸ் கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்ல, Yes, sir. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இஸ் taxable. Okay, sir. அவ்வளவுதான். the point is very simple. இதுல ஒரே ஒரு அடிஷன் என்னன்னா, if the employer is not contributing, அந்த 2.5 lakhs லிமிட் வந்து 5 lakhs எடுத்துக்கணும். அவ்வளவுதான். If the employer is not going to contribute any amount, then the 2.5 lakhs limit should be taken as 5 lakhs limit. But generally, in practice, that is very, very difficult. But just a question, it is there in that, since that is the reason we are just discussing it. Same case, இங்க என்ன இருக்கோ அதே point is there for statutory PF also. இப்போ நம்ம மேல டிஸ்கஸ் பண்ண அந்த 7.5 lakhs of contribution is not there for statutory PF. But this interest component is there also for statutory PF. Okay, wow. The 7.5 lakhs interest on 7.5 lakhs point statutory PF நமக்கு கிடையாது corresponding. So whatsoever the amount is contributed by the central government to the statutory PF is exempt only. But in excess of 2.5 lakhs or 5 lakhs of contribution by the employee, அதனுடைய interest taxability it is also there for statutory PF. Clear? Or should I repeat again? Sir, Yes. the 9.5% of interest மட்டும். சீமா, நம்ம மொத்தம் ரெண்டு டைப்பா வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் டாக்ஸ் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, if the interest is going to be more than 9.5%, the interest paid if it is going to be more than 9.5%, the interest in excess of 9.5% on the whole balance is taxable. First, அதுதான் ஒரிஜினல் ப்ரொவிஷன். Yes. 2021ல என்ன பண்ணாங்க, நீ 2.5 lakhsக்கு மேல கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போற அப்படின்னா அந்த 2.5 lakhsக்கு மேல ஒரு அமௌண்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்றல, அந்த அமௌண்ட்டுக்கு வர இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டாக்ஸபிள்னு சொல்லிருக்காங்க. Sir, so இப்போ interest exceeds 9.5% னா the entire amountல வந்து அந்த interest is taxable. Perfect. So இப்போ next after 2020 வந்து இப்போ என்னன்னா 2.5 lakhsக்கு exceed ஆச்சுன்னா அந்த exceeded amountக்கு மட்டும் interest. அவ்வளவுதான். பர்ஃபெக்ட். இப்போ இது ரெண்டுமே கம்பைன் ஆகுமா? ரெண்டுமே லைக் இஃப் இட் 9.5% பிளஸ் இது வரும் அப்படின்னு தானே கேக்குற. சோ 9.5% எக்ஸஸா இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. அஸ்யூம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் 10%ன்னு வச்சுக்கோ. Yes. சோ என்டையர் பேலன்ஸ்க்கு 0.5% இன்ட்ரெஸ்ட் டாக்ஸ் பண்ணுவேன். Okay, so for the entire balance you will tax the 0.5% of interest. இந்த 2.5 lakhsக்கு மேல ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும்ல, அதுக்கு என்டையர் 10% டாக்ஸ் பண்ணுவேன். I'll just put it this way. I'll just go to a question. So is my OneNote visible now? Yes, sir. Assume opening balance is 90 lakhs. Okay, wow. Employee contribution is 8 lakhs. 10 lakhs வச்சுப்போம். Employer contribution 10 lakhs. Okay. Rate of interest, I'm just taking the rate of interest to be 10%. அதான். Okay. So இப்போ எவ்வளவு amount is taxable under point number 3? இதுதானே ஒரு question. Yes, இந்த sir. பாயிண்ட்ல எவ்வளவு டாக்ஸ் பண்ணணும்ன்றது question. First what I'll do is amount in excess of 2.5 lakhs இருக்கு இல்லையா? Yes, sir. So 7.5 lakhsக்கு the entire interest of 10% is taxable. 0.75 lakhs. Okay. Interest in excess of 9.5%க்கு என்னன்னா basically 0.5% தான் வந்து நமக்கு excess interest. கரெக்டா? Yes, sir. 0.5% into ஒரே ஒரு காஷன் என்னன்னா இங்க 7.5 தான் நம்ம எடுக்கணும். Because the remaining amount இனுடைய மொத்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுமே ஆல்ரெடி டாக்ஸ் ஆயிடுது.
ஸோ இப்போ இதனுடைய பைஃபர்கேஷன் உனக்கு என்ன? 10 lakhs பைஃபர்கேஷன் என்ன? லெஸ் தேன் 9.5, லைக் மோர் தேன் 2.5, லெஸ் தேன் 2.5, ரெண்டு பைஃபர்கேஷன் தான் இல்லையா? ஸோ if the interest in excess of 9.5 நீ டாக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ பேசிக்கலி வாட் யூர் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் 2.5 lakhs நம்ம லிமிட் எடுத்து முடிச்சிருவோம். 2.5 lakhsக்கு மேலே எவ்வளோ இருக்கு? 7.5 lakhs இருக்கு. அதனோட என்டையர் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டாக்ஸபிள். அது ஓகேவா? எஸ் சார். இப்போ 9.5% மேல 0.5% இருக்கு. அது எவ்வளவு பேலன்ஸ்க்கு போடணும்னா ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் வரும். 10 lakhsக்கு போடணுமா இல்ல 7.5 lakhsக்கு போடணும்? சாரி, இது 2.5 வரணும். எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி. திஸ் இஸ் ஃபார் 2.5 lakhs alone. ஸோ 2.5 lakhsக்கு இருக்கிற 0.5% மட்டும் இப்போ நம்ம டாக்ஸ் பண்ணா போதும். சார் இப்போ எக்ஸஸா இருக்கிற ஐ மீன் 9.5% மேல எக்ஸஸா இருக்கிற பெர்சன்டேஜ் இல்ல நான் உனக்கு வேற மாதிரி போட்டோமா? அந்த 2.5 ஏன் எடுத்துக்கிறோம்? இல்ல ஜஸ்ட் இது அப்படியே இருக்கட்டும். ஐ ஜஸ்ட் டூ இட் இன் another way. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் 9.5% எவ்வளோ இருக்கு? 0.5%. 0.5%. இது மொத்த 10 lakhsக்கும் டாக்ஸபிளா? ஓகே, 0.05. இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் எக்ஸஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் 2.5 lakhs. இப்போ இதுக்கு எவ்வளவு உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கும்? 7.5 lakhsக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கும். கரெக்டா? ஸோ 7.5 நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுல எதுவும் டவுட்ஸ் இல்லைல்ல? ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, இப்போ ஆல்ரெடி இந்த 7.5க்கு 0.5% இஸ் ஆல்ரெடி டாக்ஸ்ட் இன் அபவ். கரெக்டா? இந்த 10க்குள்ள தான் இந்த 7.5 இருக்கு. அக்செப்டடா? எஸ் சார். ஸோ இப்போ இந்த 7.5க்கு 0.5% ஆஃப் த இன்ட்ரெஸ்ட்டை நான் மேலேயே டாக்ஸ் பண்ணிட்டேன். கரெக்டா? எஸ். ஸோ பேசிக்கலி மீதி இருக்க 9.5 மட்டும் நான் இங்க கட்டினா போதும். கரெக்டா? எஸ் சார். இது புரிஞ்சுதா? எஸ் சார். இப்போ ரெண்டு ஆன்சரையும் போட்டு பாரு, ஒரே ஆன்சர் தான் வரும். எஸ். எவ்வளவு வருது? ஓகேவா? எஸ் சார். நீ சொன்னது கரெக்டா? நான் சொன்னது கரெக்டா? எஸ். சூப்பர். Any other questions? Yes. Did we all understand this? Sir. Yes. சொல்லுமா? இல்லை சார், புரிஞ்சுதுன்னு சொன்னேன். புரிஞ்சுதுன்னு சொன்னேன், நான் புரியலையோன்னு நினைச்சிட்டேன். இல்லை சார். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் இந்த ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்படியே அதில் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் அப்ளை திஸ் ப்ரொவிஷன் தேர். பண்ண முடியும்ல? Compute the amount of interest which is taxable for this in point number 3. Interest on employees contribution இருக்குல்ல, ஸோ எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் taxable அப்படின்றத டக்குன்னு போட்டு பார்ப்போம். So we'll just take this question itself. So அதுல வந்து employers contribution பத்தி நம்ம என்ன பண்ணுவோன்றத மேல ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். This is part A, taxability for employers contribution. Employers contribution to PF. Part B வந்து in relation to employees contribution to PF. So first assessment 2022 to 23. What is the employees contribution? What is the employees contribution? 77,600.
7,77,600. Correct? Yes. Yes, sir. Amount in excess 2.5 lakhs எவ்வளோ? 5,27,600. Interest taxable எவ்வளோ? இது into rate of interest இல்லையா? So what is my rate of interest? இருக்கு sir. இப்போ? Yes, sir. Okay. So this is the amount which is taxable. Correct? Now we'll go to assessment year 23-24. இதில் வந்து ரெண்டு பார்ட் இருக்கும். Current year. Current yearல வந்து amount in excess 2.5 lakhs. Yes? போன வருஷத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 9.13%. ஆமா, நான் அப்படியே இங்க இருந்து எடுத்துட்டேன். So C20 is nothing but 9.13%. சார் எனக்கு வந்து 48,170 வருது. 48,170 வருதா? .913 போட்டிருக்க. நானும் 913 போட்டிருக்கேன். ரவுண்டிங் ஆஃப் தம், நாட் அன் இஷ்யூ. ஓகே. Yes. So current year amount in excess of 2.5 எவ்வளோ? சேம் அமௌண்ட் தான், 5,27,600. So interest taxable in relation to current year எவ்வளோ? So இது into assessment year 23-24 உடைய rate of interest இங்க 0.91010 in relation to previous years. As far as previous year is concerned, போன வருஷம் வந்து ஒரு 5,27,600 plus அதுக்கு வந்த இன்ட்ரெஸ்ட். இது ரெண்டுத்தினுடைய current year rate of interest. இது மட்டும் taxable. Total taxable வந்து இது ரெண்டும். So it is somewhere around 1,04,49. Correct? இப்போ நான் அந்த செகண்ட் காம்பனன்ட் ஆட் பண்ண மறந்துட்டேன் சார். Not an issue, not an issue. Only by doing solving the problems you will be getting it. That is not a problem. சார் இப்போ செகண்ட் கேஸ்ல வந்து in relation to previous years இருக்குல்ல சார். இப்போ இது வந்து எம்ப்ளாயியோடது மட்டுமா? ஆமாம்மா, எம்ப்ளாயி இது மட்டும் தான் எடுத்துருக்கேன், எம்ப்ளாயர் இது எடுக்கல. எஸ் சார். ஸோ இப்போ இந்த அமௌண்ட் எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்த்தோன்னா, எம்ப்ளாயியோட ப்ரீவியஸ் இயர் எக்ஸஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குல்ல 527,600, அது பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் இருக்குல்ல, ப்ரீவியஸ் இயரோட இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் 48,205. எஸ் சார். ஸோ இது ரெண்டுத்தினுடைய கரண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்திருக்கேன், அவ்வளோதான். எஸ். Is this question clear, Sudarshan? Yes, clear. Just interest component தான் நான் எடுத்துக்காம நான் இது பண்ணேன். I didn't get you. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் மட்டும் தான் நான் எடுத்துக்கல. That is not an issue. தப்பு பண்றது தான் கிளாஸ்ல இருக்கு, பட் ஆன்சர் வந்துருச்சு இல்ல, அவ்வளவுதான். It is somewhere around 9:30. Just give me a minute, I'll be back. So we have just completed now with the retirement benefits, and now we have to move for perquisites. So this is the last part of the chapter. This part of the chapter is split into three parts. First is tax-free perquisites in the hands of all employees. Next is taxable perquisite in the hands of all employees. And the third point is taxable perquisite only for specified employees. There might not be a difference between 2 and 3 because the term specified employee will cover almost every employee in practice today. But it is given in the act specifically that certain things are taxable only for specified employees. And there are few MCQs which focus on this point, which says that which is taxable for all employees and which is taxable only for specified employees. A word of caution before entering into the part of the perquisites.
See, the perquisites, it will be more of the valuation thing. So they'll just say what is the value of perquisite will be taxable, will be the high point of discussion in number 2 and number 3. As far as the first one is concerned, barring LTC and medical expenditure, there are not much things to remember in respect of valuation. But in point number 2 and point number 3, you should remember how a perquisite is to be valued. Right. So as far as today is concerned, we'll just complete the first part. And we'll take up the taxable for all employees and taxable for specified employees in tomorrow's class and finish the same. So that is planned for now. Now let us take what are all the perquisites which is exempt for all employees, which is tax-free for all the employees. First one is if a telephone is provided by an employer in the residence of the employee, it is not taxable. If the transport facility is provided by an employer engaged in the business of carrying of passengers or goods, only if the employer is in the business of carrying of passengers or goods, only in such case transport facility provided by the employer to the employee is not taxable. In all the other cases, it will be taxable. So this is not based on the employee per se, it is based on the employer. Next is the group insurance or personal accident cover policy, which is taken by the company, is exempt for the employee. Next is refreshment provided by the employer. Any tea or coffee which is provided by the employer in the business premises is not taxable. Next is subsidized lunch provided to an employee during working hours or at business premises provided the value of the meal does not exceed rupees 50 per meal. So if it is not exceeding rupees 50 per meal, then it is not taxable. If it is exceeding rupees 50 per meal, then it is taxable. So whatever value it is exceeding by 50, that amount will be taxable as the value of perquisite. Next is any employee training expenditure which is incurred by the employer is not taxable. Next is rent-free official residence provided to judges is not taxable. Recreational facilities which is provided to all the employees in general, not some specific employees. If it is provided to all the employees in general, then it is not taxable. Then medical facilities subject to limits and LTC subject to limits. These limits we'll just learn in the next slide. Let us just revisit this again. Let me tell you once more. As far as perquisite is concerned, perquisite is nothing but the expenditure of the employee which is incurred by the employer. Expenditure of the employee, if it is borne by the employer, that is known as perquisite in general definition. Right, I'm not getting into the Act's definition, I'm getting into the general definition. As per general definition, perquisite means nothing but the expenditure of the employee which is incurred by the employer. As far as the perquisite is concerned, it can be broadly classified into 3 buckets. The first bucket is tax-free in the hands of all employees. Second is taxable for all the employees. And the third one is taxable only for specified employees. As far as tax-free perquisites are concerned, first thing is if the telephone is provided by an employer to the employee in his residence, then it is not taxable. Next, if the transport facility is provided by the employer engaged in the business of carrying on goods or passengers, then it is not taxable. Then group insurance or personal accident cover policy, if it is taken by the employer for the employee, it is not taxable. Fourth one, the tea, coffee, anything which is provided by the employer to the employee is not taxable. Next is subsidized lunch which is provided by the employer to the employee. If it does not exceed rupees 50, then it is not taxable. If it exceeds 50, the amount is taxable. Next is employee training expenditure, which is incurred by the employer for training the employee. It is taxable, not taxable. Rent-free official residence provided to judges not taxable. Just எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா அந்த கிரீன்வேஸ் ரோட்ல தான் எல்லா ஜட்ஜஸோட ஹவுசஸுமே இருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் அப்படி கிரீன்வேஸ் ரோடு அப்படின்னு ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா ரெண்ட்-ஃப்ரீ அஃபிஷியல் ரெசிடென்ஸ் இஸ் நாட் taxable அப்படி எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ரெக்ரியேஷனல் ஃபெசிலிட்டிஸ் ப்ரொவைடட் டு ஆல் எம்ப்ளாயீஸ் இட் இஸ் நாட் taxable. So எல்லா எம்ப்ளாயீஸ்க்குமே அது இருக்கணும். But if it is only for some specified employees or for employees having higher cadre, that is not the case. Next, medical facilities subject to limits and LTC subject to limits. அது மட்டும் நம்ம next பார்ப்போம். So barring the last 2 others, is it clear? Sir. Yes. Yeah. புரிஞ்சிருக்கா மீதி எல்லாம்? சார் இப்போ அந்த ரெண்ட் ஃபார் தி ஜட்ஜ் இருக்குல்ல. நம்ம ரெண்டா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Rent-free official residence provided to the judge.
இப்போ இவா எப்படி வந்து எம்ப்ளாயி கேட்டகரிக்குள்ள வரா? So judges will be the employees of the government தானே? சார் நான் கம்பெனி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்த்தேன். நான் கவர்மெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல சொல்றேமா. எஸ். See, employee is I'm not an employee of the company, but I'm employee of the government. அவ்வளவுதான். The employer is government. எஸ். Okay. Others clear? சார் சொல்லுமா. எல்லா கேசஸ்லயுமே எம்ப்ளாயர் அந்த கவர்மெண்டா இல்ல இந்த பர்டிகுலர் கேஸ் மட்டும்? See, employer can be anybody, ma. It can either be government or it may not be a government. Here இங்க வந்து எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயின்ற டிஃபரன்ஸ் நம்ம அங்க பாக்குறச்சவே ஸ்பெசிஃபிக்கா பார்த்தோம். எம்ப்ளாயருக்கு இப்போ நம்ம பென்ஷனுக்கு பாக்குறச்சேவோ இல்ல லீவ் சேலரிக்கு பாக்குறச்சேவோ எம்ப்ளாயர் கவர்மெண்டா இருந்தா என்ன, கவர்மெண்டா இல்லனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். இது வந்து ஜெனரல் எல்லா எம்ப்ளாயிஸ்க்குமே அவைலபிள், வெதர் தே ஆர் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் ஆர் நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ், தட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். எஸ். நான் சுதர்சன் புரிஞ்சுதுண்ணா. என்ன உனக்கு கொடுக்குற ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட்லாம் டாக்ஸபிளா நாட் டாக்ஸபிளா சீசன் டைம்ல? அதெல்லாம் வந்து 100% டாக்ஸபிள்ன்றியா? நீ என்னைக்கு 50 ரூபாய்க்கு சாப்பிட்டுருக்க அப்படின்றியா? இல்ல லிமிட் நம்ம 150 150% சரிடா, இன்கம் டாக்ஸ்ல 50 தானே கொடுத்துருக்க. சோ அதனால அடுத்த வாட்டி ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் வாங்கும்போது உனக்கு இது ஞாபகம் வரணும், ஓகேவா? ரைட். அதே மாதிரி நாளைக்கு காலைல போயிட்டு காஃபி குடிப்பல்ல, காஃபி குடிக்கும் போது ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் வந்து நாட் டாக்ஸபிள்னு எல்லார்ட்டையும் அவங்க சொல்லணும். சாயங்காலம் சரிங்களா? ஓகே. So just try to remember with real life examples, because in the chapter பொறுத்த வரைக்கும் it is like more and more factual things. That is one hard thing about chapter. It does not involve so much of interpretation, as I've already said. It involves more of memory. So இந்த மாதிரி நீ எதனா கொஞ்சம் ஜோவியலா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு வச்சுக்கேன், உனக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட்ல வந்து you cannot recall it. Within nth of a second you should be in a position to recall. So இப்போ ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் ப்ரொவைடட் பை எம்ப்ளாயர்னா இமீடியட்டா உனக்கு வந்து விஷுவலைஸ் பண்ண தெரியணும், ஓகே இது நாட் டாக்ஸபிள் தான் அப்படின்றது. So that is the reason I just said for you guys also, you just make some live examples, remember it. As I said for judge, உனக்கு அந்த green waste roadன்றது ஞாபகம் போறச்செல்லாம் if you just keep on revising it, right, you might not even get a chance to forget. So that is the way the subject of taxation should be learned. You cannot like read it in entirety in the book, but you should also read from the real life places, right? So as far as that is concerned, that is the reason we are just linking it to the live examples. Coming back to our last 2 points of discussion. First is LTC. Second, we'll take up the medical expenditure. So as far as LTC is concerned, what do you mean by leave travel concession? Leave travel concession means every employer might give a employee வந்து இப்போ உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ்ல வந்து யாருன்னா இதுவா இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, if they are in MNCs or if they are in government, they'll say that government காசுல டூர் போயிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எம்ப்ளாயர் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணாம போயிட்டு வந்தேன்னு சொல்லுவாங்க. Have you heard such things? Yeah. So basically, if the employer is going to bear your cost of travel and stay, and if he's going to sponsor you for a trip for your mind to be fresh, so that is known as leave travel concession. That's LTC அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். So as far as LTC is concerned, there are twin conditions which is to be satisfied. First is in this slide, second is in this slide. மொத்த ரெண்டு கண்டிஷனும் twin satisfy பண்ணா மட்டும் தான் உனக்கு exemption கிடைக்கும். So first thing is, see, an employee shall be eligible only for 2 travels in a block of 4 years. But 22 to 25 ஒரு block இருக்கு அப்படின்னா 22 to 25 நீ 2 வாட்டி தான் டூர் போக முடியும். 2 வாட்டி வந்து எம்ப்ளாயர் ரீஇம்பர்ஸ் பண்ற வரைக்கும் அது நாட் டாக்ஸபிள். If it is going to go for more than 2 travels, then it is the entire amount which is received by the employee is taxable. Okay, wow. So if assume for example, if the employer is sponsoring for tour on every year, so that is the case, what will happen is the for the first 2 it will be exempt provided the second conditions are satisfied. But இங்க வரச்சே வந்து உனக்கு பார்த்தேன்னா first 2 வந்து not taxable ஆயிடும் provided the conditions are satisfied. Second 2 வந்து fully taxable. Whatever the amount which is received by the employee for the purposes of this travel, it will be fully taxable in the hands of the employee. அதுதான் first சொல்றேன். இந்த block of 4 yearsல 2 yearsக்கு மட்டும் தான் போக முடியும். இப்ப current block வந்து 22 to 25. But however, if you have not claimed if you're not gone for travel in the block of 4 years, 22 to 25, due to some reasons you have not gone for any travel. If so, that is the case, what will happen is
of the 2 travels for which you are eligible in the block of 4 years, you can carry forward 1 travel to the next block of 4 years. இப்போ 22 to 25ல நீ வந்து travel போல. You have so basically you have the 2 travels left. So இப்போ next வந்து உனக்கு அடுத்த வருஷம் உனக்கு இப்போ என்ன வரும் 26 to 29 வச்சுக்கேன். 26 to 29 ஓட பிளாக்ல வரச்சே நீ அந்த பிளாக்குக்கு ஒரு 2 years 2 travels eligible. பட் இந்த கரண்ட் பிளாக்ல இருந்து ஒரு டிராவல் போகுது இல்ல, அதையும் நீ அந்த பிளாக்ல இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேசிக்கலி யூ கேன் கோ ஃபார் 3 travels. கிளியர்? செகண்ட் பாயிண்ட் புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Yes? Yes, sir. Sudarshan, do you have a doubt? இல்ல புரியுது. Super. So we'll go to the third point. ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த பெனிஃபிட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும்? ஸோ இஃப் அட் ஆல் நீ வந்து இப்போ நான் சார் எங்களுக்கு கம்பெனியில் கூப்பிட்டு போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க தெருவில் இருக்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு போகணும்னு வச்சுக்கோ, அதுக்கெல்லாம் எக்ஸம்ஷன் கொடுக்க முடியாது. So they just say that specifically if it is for the spouse and children, parents of the individual, brother and sister if they are dependent. So if the travel is being made by the spouse, children, parents, and then a brother and sister of the individual if they are dependent on him, அவளுக்கு மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு இதுல எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும். For others you cannot claim the exemption. That is the first point. Second point, as far as LTC is concerned, the amount which is exempt is the amount which you have incurred or the amount which is specified here, whichever is lower. So assume for example நீ வந்து ஒரு 5,000 இது பண்றக்க அப்படின்னு வச்சுக்கோ, இங்க வந்து அதை விட உனக்கு அதிகமான அமௌண்ட் இருக்கு அப்படின்னா 5,000 is only exempt. நீ வந்து 50,000 வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றக்க, பட் இப்போ நம்ம கம்ப்யூட் பண்ற ரூல்ஸ் படி உனக்கு வந்து 35,000 தான் வந்து வருது அப்படின்னா 35,000 தான் exempt. ஓகேவா? So the amount of exemption in respect of LTC cannot exceed the limits which is specified in this slide. Okay. So if the travel is done by an air mode, aeroplane நீ போற அப்படின்னா economy fare in the shortest route, அதுதான் வந்து உனக்கு வந்து exempt இருக்க போற LTC. If the travel is being made by aeroplane, the economic airfare by the national carrier to the in the shortest route. சார் அப்போ நான் பிசினஸ் கேரியர்ல போனா என்ன ஆகும்? பிசினஸ் ஃபேர்ல போற அப்படின்னா பிசினஸ் ஃபேர் யூ கேன் கோ, there is no restriction, பட் உனக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸம்ஷன் will be restricted to the economy fare. அந்த சேம் ஃபிளைட்ல எக்கனாமி ஃபேர் எவ்வளவோ அந்த லிமிட்டுக்கு மட்டும் they will restrict the exemption. ஸோ அதே மாதிரி வந்து இப்போ assume for example you have to go from what to say Chennai to Delhi. So Chennai to Delhi க்கு direct flight இருக்கு. But what you are doing is you are just going to first from Chennai to Bangalore, then Bangalore to Mumbai, then Mumbai to Rajasthan, then Rajasthan to Delhi போறேன்னு வச்சுக்கேன். That is not the amount which will be exempted. So shortest distanceல என்ன வந்து உனக்கு expenditure இருக்கோ, that amount will only be exempt. So that is in relation to point number 1. Next, point number 2, if the travel is not being made by aeroplane but it is made by any other mode, அப்படின்னா என்னன்னா they are disregarding the mode of your travel. In the first case, the air travel should be done by you. If air travel is not done, they are disregarding the method in which you are traveling. The only point is if from the place where you are starting to the place where you are ending. So basically, உன்னோட place of tripக்கு railway service available இருக்கு அப்படின்னா first AC இனுடைய airfare எடுத்துக்கோன்னு சொல்றோம். In the shortest route, எல்லா இடத்துலயுமே இந்த shortest routeன்றது இருக்கு. So if railway service is available from, assume for example you are going to what place, let's say Kulu Manali. So if you are going for Kulu Manali, so if there is a railway service from Chennai to Kulu Manali, then you should take the first class AC airfare as the amount of maximum exemption. இப்பதே வந்து you are not going from Chennai to Kulu Manali, you are going from Chennai to what to say எங்கயா வந்து இது இல்லாம இருக்கு ஊட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கோ, where the railway service is not available, but there is a recognized public transport system, government buses are there. So if adala porache first class or deluxe class fare can be used. Okay va? So if there is a railway service available, you take the first class AC fare. If railway service is not available and a recognized public transport system exists now, first class or deluxe fare can be taken. If railway service is not also available, assume for example Chennai to Leh Ladakh.
அப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப சென்னை டு லே லடாக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத பார்த்து அதே சிமிலர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஏசி ஏர்ஃபேர் எவ்வளவு, ஏசி ரயில்வே ஃபேர் எவ்வளவு இருக்குன்றத பார்த்து அந்த அமௌண்ட் இஸ் தி மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸம்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. லெட் மீ புட் இட் அகைன். இஃப் த டிராவல் இஸ் டன் பை யூ பை ஏரோப்ளேன், எக்கனாமிக்கல் ஏர்ஃபேர், எக்கனாமிக் கிளாஸ்ல இருக்க ஏர்ஃபேர் இஸ் எக்ஸம்ட் இன் தி ஷார்டஸ்ட் ரூட். இஃப் யூ ஆர் நாட் கோயிங் பை ஏரோப்ளேன், தி மெத்தட் ஆஃப் டிராவல் இஸ் டிஸ்ரிகார்டட். அப்புறம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஃப்ரம் யோர் பிளேஸ் டு த டெஸ்டினேஷன் பிளேஸ் இஃப் தேர் இஸ் அ ரயில்வே சர்வீஸ் அவைலபிள். அப்பனா ஃபர்ஸ்ட் ஏசி ஏர்ஃபேர் எவ்வளவோ அதை எடுத்துக்கும். If railway service is not available but recognized public transport system exists, then what you should take is the first class or deluxe class fare. If railway service is also not available and recognized public transport system is also not available, then you should take the equivalent in amount in terms of distance in first AC. Okay, wow. So this is in relation to amount which is exempt for LTC. Clear? Yes, sir. Super. Others, shall we go to the next last point of the day? Yes. Super. So இப்போ வந்து நம்ம இதை முடிச்சிட்டோம். LTC is done. Now we are going for medical facilities. So இதுல ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தான். So இப்போ assume for example if the employer is reimbursing you 2.5 lakhs னு வச்சுக்கோ. இங்க கீழே கம்ப்யூட் பண்ற லிமிட் வந்து உனக்கு 1.8 இருக்கு அப்படின்னா the remaining amount 0.7 is taxable. இதுல ஒன்றும் டவுட் இல்லையே? இது புரிஞ்சிருத்துல ஃபர்ஸ்ட்? இப்போ if the employer is giving you 2.5 lakhs as leave travel concession, இப்போ இந்த கீழே இருக்கிற கண்டிஷன்ஸ் படி நீ எடுக்கிறச்சே உனக்கு 1.8 lakhs தான் வருதுன்னு வச்சுக்கோ. 0.7 lakhs is taxable. அது கிளியர் இல்ல? Yes, sir. Super. Now we'll go for the next point. Value of the medical expenditure. So basically, medical expense is one of the highest expense which is incurred by next to marriage, education. One of the unavoidable expenditure in relation to every Indian family will be medical expenditure. So generally for an employee to have a peace of mind, in many cases the medical expenditure will be borne by the employer. If at all government level, there are many schemes which are being actually used, right? So if at all my employer is going to meet the medical expenditure of the employee, we are now going to see what is the amount of value which is taxable and what is the amount of value it is exempt, right? So first point is, if the treatment is done in any hospital maintained by the employer, the taxable value will be nil. If I assume for example you are working with a company, Reliance கூட இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. So Reliance say what they are having is they are having a specific hospital for them. அவங்களோட எம்ப்ளாயிஸ்க்கு நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வைக்கலாம்னு வச்சுக்கோ, assumption. So if you are going and getting yourself treated or your family treated there, in such case no amount is taxable in your hands. Okay, wow. Is it clear? Yes. Yes, sir. Next, if the establishment is not maintained by the employer, if the employer is going to reimburse you for the expenditure, okay va? இப்போ எம்ப்ளாயர் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு ரீஇம்பர்ஸ் பண்றான் அப்படின்னா, if you are getting yourself treated in the government hospital, the value taxable is nil. அதே மாதிரி if the treatment is for prescribed diseases in hospitals approved by principal commissioner or chief commissioner na, the amount is nil. Okay, let me put it again. So if you are going to get yourself treated in a hospital which is maintained by the employer, no amount is taxable. If you are going to get a reimbursement for medical expenditure for treatment in a government hospital, value taxable is nil. If you are going to get yourself treated for a prescribed disease in a hospital approved by a principal commissioner of chief commissioner, the value taxable is nil. அப்ப மீதி எல்லா கேஸ்லயும் whatever medical expenditure is reimbursed by the employer is taxable. Okay, ma'am. Clear? Or should I put it again?
The last point. Okay. See, perquisite என்னன்னா எம்ப்ளாயி ஓட எக்ஸ்பென்சஸ் எம்ப்ளாயர் மீட் அவுட் பண்ணா அதுக்கு பேர் தான் perquisite. கரெக்டா? Yes. So, இப்போ எம்ப்ளாயிக்கு வந்து மெடிக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் பர்சனல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அது இப்போ எம்ப்ளாயர் டேக் கேர் பண்ணிக்கிறான்னு வச்சுக்கோ. What is the tax treatment is what we are seeing now. If the employee gets himself treated in a hospital which is maintained by the employer. If the employee gets himself treated in a hospital which is maintained by the employer அப்படின்னா அவனோட மெடிக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு எவ்வளோ taxable value of perquisite nil. No amount is taxable. அது first clear? Yes. Second is, if he is not getting himself treated in a hospital which is maintained by the employer, but he is reimbursing the medical expenditure for treatment in a government hospital அப்படின்னா the taxable value of perquisite வந்து nil. அதே மாதிரி if the employee is getting himself treated for a prescribed disease in an hospital approved by principal commissioner of chief commissioner na the amount taxable is nil. Yes. In all the other cases, the amount which is received by the employee from the employer for medical expenditure is taxable. Nextல ஒரு ஸ்லைட் இருக்கு which is in relation to medical expenditure abroad. அதை மட்டும் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த 3 அமௌண்ட்டை தவிர வேற எதனா அமௌண்ட் எம்ப்ளாயிக்கு வந்து எம்ப்ளாயர் கிட்ட இருந்து வாங்குறான்னா அது வந்து taxable. Yes. In relation to medical treatment expenditure. அதே மாதிரி மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் வந்து which is paid or reimbursed by the employer to the employee or family of employee is eligible for ATD, which is eligible for ATD இருந்துச்சு அப்படின்னா then that amount need not be included in your value of perquisite. So basically இப்போ எம்ப்ளாயி உடைய மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் எம்ப்ளாயர் கட்டுறான் அப்படின்னா then there is no value of perquisite which is taxable. Is that clear? There is a medical insurance. Medical insurance is the expenditure of the employee. If instead of employee, employer is going to pay your medical insurance, then no value of perquisite is taxable. Yes. Okay, wow. So this is in relation to medical expenditure in India. However, if the medical expenditure is for treatment outside India, so expenditure on medical treatment for an employee or his family member. One more point. இங்க வந்து மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இன் எனி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குல்ல இது வந்து இட் இஸ் போத் ஃபார் த எம்ப்ளாயி அண்ட் ஹிஸ் ஃபேமிலி. அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற மெடிக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் மெடிக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் இட் இஸ் போத் ஃபார் த எம்ப்ளாயி அண்ட் ஃபேமிலி. எல்லா இடத்துலயுமே எம்ப்ளாயி அண்ட் ஃபேமிலி சேர்ந்தே தான் வரும் உனக்கு. ஓகேவா? as far as medical expenditure is concerned. Now, if the medical expenditure is on foreign travel, right? So whatever the expenses which is incurred on medical treatment, so whatever is incurred on medical treatment, what amount is exempt அப்படின்னு பார்த்தனா actual expenditure or amount permitted by RBI whichever is less. இந்த amount வந்து exempt. So remaining amount is taxable. This amount is exempt, which means the remaining amount is taxable. Let me put it again. If the medical expenditure is for a medical expenditure on foreign travel, medical tourism அப்படின்னு வச்சுக்கேன். If you are just going from India to USA, and there will be a film where Aishwarya Rai will be doing a double acting and ஒரு funny story இருக்கும். பார்த்திருக்கீங்களா? ஒரு மூவி. She will be going from Vishu அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ரெண்டு டபுள் ஆக்ஷன் இருக்கும். ஜீன்ஸ் ப்ரோ. ஜீன்ஸா ஏதோ ஒண்ணுடா. அந்த படத்துல வந்து this someone from India will go to abroad for getting herself treated for some brain issues, right? Yes. அதுதான் வந்து இப்போ நம்மளோட பாயிண்ட். So if somebody is going from India to abroad for medical treatment and that expenditure is reimbursed by the employer அப்படின்னு வச்சுக்கேன். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட். So if all the expenditure in relation to medical treatment வந்து the actual expenditure or amount permitted by RBI whichever is less is exempt from tax. அதுக்கப்புறம் expenses on stay of the patient, expenses on stay of the patient and one attendee, expenditure on stay of the patient and one attendee. இதுக்கும் என்ன இதுனா actual expenditure or amount permitted by RBI whichever is less is exempt from tax.
இந்த அமௌண்ட் வந்து exempt. So மீதி amount is taxable. Okay, well, coming to the third point, traveling expenditure from India to abroad. So traveling expenditure வந்து actual expenditure will be exempt provided your GTA should be less than 2 lakhs. If your GTA is less than 2 lakhs, then the entire travel expenditure is exempt. If your GTA is more than 2 lakhs, then there is no exemption for travel expenditure for abroad for medical tourism. Let me put it again. If at all an employee or his family is going outside for treating for some disease, ஜென்ரலா உங்களுக்கு 3 செலவு தான் இருக்கும். ஒன்னு இந்தியால இருந்து ஃபாரின் போகணும், அங்க மெடிக்கல் செலவை பார்க்கணும், அங்க தங்கணும் திங்கணும், அப்புறம் திரும்ப ஊருக்கு வரணும். இதுதானே அவங்களோட எக்ஸ்பெண்டிச்சரா இருக்கணும். கரெக்ட்? ஸோ பேசிக்கலி டிராவலிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து if your income is less than 2 lakhs na மட்டும்தான் வந்து there is an exemption. If not, the entire amount received by you is taxable. அதுதான் third pointல இருக்கு. இது புரிஞ்சுதா? So if you are just flying from your flight charges from India to abroad and abroad to India is taxable if your income is more than 2 lakhs. Yes. That amount is taxable. அப்புறமா அங்க போனதுக்கு அப்புறம் what you are going to do? You are going to stay somewhere. கரெக்டா? Yes. அந்த ஸ்டே பண்றதோட எக்ஸ்பென்சஸ் என்னன்னா ஸ்டே ஆஃப் தி பேஷண்ட் அண்ட் தென் ஒன் அட்டெண்டர். அவங்களோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சுவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர் அமௌண்ட் பெர்மிட்டட் பை ஆர்பிஐ விச் எவர் இஸ் லெஸ், அந்த அமௌண்ட் வந்து எக்ஸம்ட். Yes. அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ண போற, ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒன்னு நீ ட்ரீட் பண்ண போற, அதுக்கு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்க போகுது. ஸோ மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே அமௌண்ட் அதே தான் திரும்ப ஆக்சுவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர் அமௌண்ட் பெர்மிட்டட் பை ஆர்பிஐ விச் எவர் இஸ் லெஸ் இஸ் எக்ஸம்ட். த ரிமைனிங் அமௌண்ட் இஸ் டாக்ஸபிள். சார், ஸோ லாஸ்ட் கேஸ்ல வந்து இப்போ இன்கம் வந்து வித்தின் 2 lakhs அப்படின்னா என்டையர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் எக்ஸம்ப்டட். ஆமா. Exceed 2 lakhsனா வாட் எவர் is received is taxable. Yes sir. Okay. Yes. Clear? Others? Yes, sir. Super. So we'll just close the class for the day here. I'll just stop the recording.